Start. Start. Hallo, Welt. Wieso sieht mein T-Shirt da in der Cam eigentlich orange aus? Oh, mir ist was eigentlich aufgefallen. Moment. Moment, ich habe vergessen, das Licht anzumachen. Moment. Moment. Jetzt geht das ja. Aber später nicht. Jetzt ist das doch voll in Ordnung. Oder mal den ersten. Ne? So. Oh. Könnte aber sein, dass ich nochmal auf Toilette muss. Ich habe gestern, ne? Hätte ich auch einfach hier. Hätte auch einfach hier den machen können. Dann hätte ich noch Zeit gehabt. Nee. Ich wollte eigentlich schon. Ich wollte um 12 live gehen. Ja, jetzt 15 Uhr. Gestern habe ich es nicht geschafft zu streamen, aber ich wollte auch gestern dann nicht streamen, weil ich habe gestern von um 6 bis um 9 oder so damit verbracht, das Schiff umzubauen nach einer Vorstellung, die ich hatte. Ich weiß nicht, ob irgendwer Stargate gesehen hat, aber ich fand damals immer die Battlecruiser oder die X304 Daedalus und dann halt die Battlecruiser Serie ziemlich nice. Also habe ich das Schiff entsprechend gebaut. Und ja. Wir sind gerade. Ich wollte gestern einfach mal zum Mond fliegen, von der Erde aus. Aber das Schiff ist natürlich halt auch nicht super schnell. Weil wir können ja nur noch 142 und nicht mehr 160 fliegen. Aber ich muss nochmal zu Deimos. Ich habe nicht mehr viel Credits. Ich hoffe, es nicht zum Mond Deimos. Mit der Station Deimos. So. Ich muss nochmal eine Sache bauen am Schiff. Und ja, ich habe es versucht, so nah wie möglich an der Vorlage der Stargate-Schiffe zu bauen. Ein bisschen mit Eigeninfluenz natürlich. Ich habe es auch mehrfach umgebaut, aber... Ja, hier unten kann man schön das Vorschiff sehen hier. Ne? Da sind Geschütztürme drauf. Die ziemlich effektiv sind. Die sind aber auch gerade, die sind halt Klasse C, die sind halt richtig krass. Und dadurch, dass das Schiff halt relativ, also so möglich nah am Detail ist, wie es konnte, ist das Interieur ein bisschen, verwirrend für mich. Weil vorher habe ich ja immer nach Möglichkeit gebaut. Du siehst das Schiff hier auch nicht, weil wir unten docken. I wish Deimos was exclusively a military. Uns fehlt nämlich ein Bauteil. Deimos ships are responsible for countless victories. They're a true piece Ja, of history. also wir haben jetzt eine Mischung aus If you can't afford our ship Deimos, quite yet, aus let's Stroud get you set Eklund. up. So, da ist unsere momentan noch Apollo. Ja, ich wollte eigentlich ein kleineres Cockpit für hier hinten haben. Ging jetzt aber nicht. Und zwar hier fehlen uns noch Flügel. Ich überlege, ob ich die nehme. Ah, die kosten ja nur 300. Das ist ja voll in Ordnung. Ich dachte, die sind teuer. Teurer. Ja, ich bin schon mal zu so einer Piratendings geflogen. Und habe festgestellt, dass unsere Bewaffnung äußerst effizient ist. Also vor allem die Geschütztürme, die hauen halt. Dadurch, dass die halt Schild und die machen halt auch Schild und Dings, Schildenschaden 15. Die machen halt 22. Plus die haben halt auch noch eine bessere Feuerrate. Und dann haben wir halt nur diese 4 EM-Waffen hier. Hier oben ist noch so ein Dings. So. Ich weiß nur noch nicht genau mit den Geschütztürmen, ob die automatisch feuern auf ein Ziel oder ob die nur feuern, wenn das Ziel in meinem Visier ist. Weil wenn die halt automatisch auf jedes Target feuern, könnte ich die auch zum Beispiel hier platzieren und die könnten halt einfach hinter mich schießen oder so. Das wäre natürlich 10 von 10. Aber da habe ich noch nicht richtig verstanden. Ja. Wir sind halt leider an der Länge angekommen. Also ich dachte ja, wenn wir C-Klasse haben, können wir länger bauen. Wir sind genau bei 40 Meter
Also, ne? 80 Meter Länge. Ja. Wenn wir noch bessere Antriebe dann freischalten und so weiter, dann... Wir kriegen ja mit Levelaufstieg, kommt ja auch noch Equipment dazu, was wir jetzt noch gar nicht sehen. Dann gucke ich mal, ob ich dann hier noch andere Antriebe dran packen kann. Der... Hier ist der Docker. Der ist halt ein bisschen... weird. Ich würde den Docker zum Beispiel auch hier vorne setzen. In den Lagerraum. Ich glaube, das macht sich besser. Ja. Es gibt halt leider keine Strahlwaffen so. Also keine Laserstrahlwaffen oder irgendwie sowas. Oder Plasma-Beams oder so. Das finde ich noch ein bisschen geiler. Wir sehen ja jetzt, also wir haben momentan die, was ist das hier? Auto-Alpha geschützt PBO 300. Das ist relativ weit unten im Moment. PBO 100 ist das. Ich glaube, das war das letzte, genau. Das hier ist das. Das hat 1,15.000. Hier gibt es noch die Vanguard-Teilchenkanone, die macht halt... Die haben halt auch 3000, ne? Die Distanz von denen ist halt insane. Bloß die sind halt besser als die Vanguard. Die Vanguard steht zwar weiter unten, naja. Aber hier ist zum Beispiel Photonenstrahl. Photonenstrahl bedeutet ja also Photon. Ach ne, Proton. Ich wollte gerade sagen. Weil Photonen wären ja Lichtpartikel. Pulslasergeschütz. 4000, ja. Photonenstrahl. Was sind das, Partikelwaffen dann? Ja. Also ich dachte mir, wenn ich halt stark genug... Der macht eh jetzt. Okay. Wenn ich stark genug Partikelkanone habe, brauche ich ja gar keine Laser, was potenziell. Alpha-Strahl BB 300. Die machen halt 41. Auto-Alpha-Strahl. Auto-Alpha-Geschütz. 22. Okay, gibt es das auch nochmal? Jetzt nicht Auto? Auto-Alpha-Strahl Disruptor? Auto-Alpha Disruptor? Der Unterschied ist halt, wo das halt... Hitwerfer, Vanguard Pulse Starseeker, Lasergeschützt Dragon. Die machen halt natürlich, also das Problem ist, so Partikelkanonen sind halt so 50-50. Die sind halt nicht spezialisiert auf Hüllenschaden oder halt auf Schildschaden, sondern machen beides gleich beschissen, sag ich mal. Während halt Laser Schilde halt einfach wegzündet. Die machen zum Beispiel richtig viel Schild- und Hüllenschaden, haben aber eine richtig schlechte Feuerrate. Ja, dieser Pulslaser macht halt 21, der hier macht 20, Lasergeschützt, Drang 59 Schildschaden macht der halt. Pulslasergeschützt Blaze. Den haben wir hier, den Fulminator. Rapid Raygun. Die haben aber hier nicht die geilsten Waffen, ne? Also ich finde, Tayo hat nochmal ganz andere interessante Waffen. Die gibt es hier zum Beispiel gar nicht. Naja. So, auf jeden Fall. Ja. Könnte die hier eigentlich hier vorne installieren, potenziell. So, naja. So. Ja. Wir sind da relativ schwer, aber. Wir sind recht bulky, wir konnten da nicht länger sein. Ich hatte das vorher ein bisschen länger, dann sah das von der Breite her, fand ich, besser aus. Aber, ja. Okay. When you get serious about your spacecraft, come back to Deimos. Ja, du, ich habe mein Schiff schon. No other ship can hold a handle. So, was wollte ich denn jetzt hier überhaupt machen? Warte mal.
Nee, das können wir mal machen, Crimson Fleet. Ich wollte hier einmal gucken bei Technologie. Ja, wir wollen Raumschifter sein. Nummer 2 von 4, genau, dann müssen wir hier die beiden noch machen. Die Steuerung. Und das ist halt auch über diese Waffensysteme. Weil das ist halt für die Geschütztürme und ich finde die Geschütztürme mega cool. So, wir gehen einfach mal rein. Ich habe jetzt den Docker umgesetzt, das heißt, der ist jetzt weiter vorne. Dann kommen wir nämlich hier rein jetzt. Und dann ist... Hier ist jetzt halt der normale Dings. Hier geht es direkt hoch. Hier müsste es aber nur hochgehen in... Obwohl, nee, hier geht es glaube ich in die Waffenkammer, ne? Ja, hier bist du einmal in der Waffenkammer. Du kannst dann hier hoch. In den... Was ist das? Ich würde sagen Kommandozentrale oder Computerraum oder so. Ich weiß es gar nicht. Hier ist Med Bay. So, dann haben wir hier... Das ist Computerraum. Das müsste das Kommando sein. Ja. Und hier ist so ein Wohnraum. Ja, hier geht's wieder runter. Das ist hier komplett separat in so einem Dings. In so einem auch Wohnbereich. Muss man irgendwann, wenn wir noch mehr Geld haben, wieder mal noch ein bisschen Exterieur ändern. Ja, hier ist Wissenschaftslabor. Hier ist diese, wer ist das, also die Brick, die ersten. Hier ist witzigerweise direkt mein Captain Quarter. Ich habe das dann irgendwo ein bisschen weird eingeordnet. Hier ist so eine All-in-One-Station oder Wohnbereich, ich weiß gar nicht genau. Dann müssen wir ja eigentlich... Ja, genau, das hier, genau, das ist im Flügel. Quasi. Und wir hier nämlich in dem rechten Flügel. Bordflügel quasi. Ist hier halt auch so ein kleiner Bereich. Hier ist die Werkstatt. Beziehungsweise nicht connected nach links. Das muss so weit vorne oben gehen. Hier zwischendrin sitzt erstens einmal der Reaktor und einmal was für wenig Frames drauf. Und einmal der Draft Drive. Hier ist man nämlich schon im anderen Flügel. So. Jetzt müssen wir nur unseren Weg finden. Wenn du hier bist, kannst du nämlich direkt ganz hoch. Also nicht ganz hoch, sondern halt eins hoch. Musst aber hier hoch. Und dann aber nach hinten hier durch die... Ne? Erst das Arrestzelle. Achso, ne, ist jetzt anders. Also. Gestern konnte ich dann hier durch noch irgendwie, glaube ich. Geht jetzt nicht mehr. Dass das nicht so ein bisschen sinnvoll in meinen Augen gemacht wird. Also ich verstehe halt da die Logik nicht. Ich weiß auch nicht übrigens, was das für Geräusch steht. Das ist mal, wenn du hier gedockt bist. Hier ist immer, als würde irgendwas kaputt gehen. Ja, hier geht's ja runter, aber wo geht's denn hoch? Was ist davon? Weil das sind ja alles Ports, wo es hochgehen könnte, aber warum halt so bestimmte Ports dafür gewählt werden,
Hey, Captain. Verstehe ich nicht. Hey. Moment. Wo geht's denn jetzt hier hoch? Ah, ich habe nicht gesehen, dass es nach oben geht. Natürlich. Jetzt klingelt das Telefon. Nee. So. Das ist blöd, das Handy am Kabel. Da muss ich immer so ein bisschen mich bücken. Muss ich mich wieder an Dinge erinnern, Junge. Schon so lange her waren, dass ich nicht mal mehr selber wusste, woran. Hier ist Gefechtsstation. So, dann gehst du nämlich hier hinter. Warum auch immer, in diesen Dings, Wartungsbereich. Ich glaube, das ist auch hier komplett der Booty. Weil nur vom Booty kannst du nämlich nach oben. Und jetzt sind wir hier nämlich in diesem, was überall in anderen Decks ist. Und dann sind wir hier in unseren... Okay. If I can help you with anything, just say the word. Das war's. Dann sind wir hier in unserer kleinen Brücke. So. Fliegen da mal hin. Wo die sind, wo die Piraten sein sollen. Clamps released. Clamps released. Ich doch gerne. So, wo sollen die denn sein? Im Valo oder so, hat er gesagt? Ah ja, Narion. Valo. Da waren wir noch nicht. Ist Level 5. Ist jetzt nicht so krass. Also ein beliebigen Planeten des Wow-Systems. Crimson Fleet Spectre. Boom. Die kleine Brücke hier. Grab jump complete. Their grab drives down. Target's grab drive is down. They've got no shields. Go get them. Tja. Das waren unsere automatischen... Unsere Geschütztürme. Ich finde die super geil. Wir haben halt nur 2. Und ich könnte die halt auch so zum Beispiel anordnen, dass die nach außen zeigen. Unbekannter Ort. Das. Aber die haben wir gekillt. Volvo. Volvo hat irgendwie ein Settlement? Abgestürzt. Warum? Ah.
Ah, ja, stimmt, da waren wir. 500 Chlor. Sternstation. Weapons locked. Destroy them. Their shield system is damaged. Target's sitting there with no grav drive now. Und sind die Platz. Waren hier nicht eine Raumstation? Moment. Verlassungsstern. Hä? Wo? Ah, da. Trade Authority Star Station 34B is under attack. Do not attempt to dock. I repeat, Trade Authority... Wir docken trotzdem. Ich kann mal wem helfen. Time to cycle the airlock and move. Ja, let's go da rein, Junge. Was haben wir eigentlich für Waffen? Ah ja. Wieder schön, dass die dieselbe Munition haben wie die hier, aber die ist halt einfach 1000-mal effizienter. Ah, dem geht's nicht so gut, würde ich sagen. Don't go any further! A couple of spacers docked and started shooting up the place, taking all the goods hostage until someone pays up. You wouldn't mind helping the Trade Authority out, would you? There's a locked safe in the warehouse. High-end goods. Container's got your name on it if you shoot a few spacers on your way in and out. Krieg ich hin. I doubt it. I heard them clearing house. Expect to get shot on sight. They don't mess around. Good. Here's the key. Unlocks the safe in the warehouse. Watch out, it's 0G. Ah. Wir haben ja unsere Nova, die ist ja Partikel. Die dürfte uns ja nicht pushen. Oh. Ach so, ja. Ich sollte noch mal Barrett oder so mitnehmen für andere Begleiterquests. Vergesse ich immer. Gut, dass so ein antiseptischen Rucksack auch war das. Ich war jetzt die letzten 8 Spielstunden, kannst du sagen, nur in diesem Baummenü von dem Schiff. Es ist so angenehm. Wieder mal. Ich meine, ich habe jetzt, keine Ahnung, viel zu viele Credits da versenkt. Ich habe, glaube ich, jetzt insgesamt über 900.000, fast 1 Million Credits in Schiffsmodifizierung.
Hm. Dinge. Ja, mit dem kann ich ja dashen. In Zero G, stimmt. Hey, Hi. Rude. Good luck. This door ist kaputt. Dietrich. Gibt eine Mod, habe ich gesehen, damit du immer erfolgreich bist beim Dietrichen. Also im Schlösserknacken. Wo ich mir denke, Alter, wie low life sind eigentlich manche Leute, dass sie nicht mal dieses Minispiel öfter hinkriegen. Und dann dafür eine Mod brauchen. So. Was passiert denn da, Junge? Ich meine, klar, ich verstehe das. Aber das beschleunigt doch halt einfach nur den Progress so. Es gibt auch ohne eine Mod, dass du bei jedem überzeugen erfolgreich bist, wo ich mir denke, Alter, fährst ja den Skill. Wo ist denn dann der... Hallo? Wird er nicht durchschießen hier, los. Weil die Equinox, das war eine gute Idee. Hört mich. Du bist mir so gut wert. Mit deiner scheiß Rende. Wo sind die Leiche? Oh, die haben die weg hier gesprengt. Die Granate. Modifizierte Legendary Granate. Trotzdem eine Trash Weapon. Ja. So eine Granate. Wo machen die Arbeiterinnen? Lass mich mal laden. Zwei. Warum ist hier eigentlich Zero G in diesem Dings? Warum bin ich überladen? So. Ich habe quasi noch nichts aufgesammelt. Ach, warte mal, wir hätten ja auch hochgekommen, oder?
was that? Warte mal. Wir doch auch hochtreiben können. War da noch irgendwas Sinnvolles? Ich bin da vorne. Dumm. You're going down. Weiß ich noch nicht. Und das Schuss war jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, wo der gelandet ist, aber nicht auf mir. Wenn ich hier mit der Minigun rum eiern würde, dann... What? Ah! She can't hear. Oh no. Ich würde eigentlich gerne mehr Laserwaffen benutzen. Aber die Equinox finde ich nicht so. Ich habe doch keine coole Equinox drin. Orion finde ich halt irgendwie nicht so geil. So. Ah, wir hätten hier wir hätten hier so lang gehen können. Wir haben uns unseren Weg aber verlockpickt quasi. Let's see. Bong, bong, bong. So. Ich prefere hier ja 1G. Nichts dahin. Also da sind wir ja vorhin wahrscheinlich reingekommen. Hier. Die Pacifier. Und Charlie. So, und dann nehmen wir diesen. Nehmen wir diesen. Den so, zack und so. Kein Problem. Ach, zack, die schlechte Witze, schlechte Leute. Aber ganz ehrlich, wenn die Witze, die da drin steht, erzählt. Ja, er hört aber auch zu den schlechten Leuten. Ah, jetzt Shortcut.
Perfekt, das ist nämlich die Tür, die wir auf der anderen Seite sehen, ne? So. Oh, fuck. Ah! Alter. Ich habe wieder das Gefühl, dass die Straight, ne? Ah. Das sieht aus wie Hill. Hull Breach. Ja, das sieht ziemlich nach Hull Breach aus. Wenn das da alles zur Seite gezogen wird. What the fuck? Bin sehr gut. Mit Mutschi dabei. Warum soll der nicht nachladen? Also weil die Boosted hat. What the heck? Oh, das war ein angenehmer TV. Und so. Drumbeat. Ich hatte bis jetzt einmal eine Drumbeat, aber die war halt. Wieso habe ich echt 1000 Schuss Kaliber 50 jetzt? Hallo? Den kurzen Lauf. Heck. Wo ist er? Komm her! Blut. Jeder mag 50k. Immer angenehm. Jetzt viel Blut. Ich nehme mal weh. Und auch noch eine leicht. Blut. Ah. Ah. Okay. Weiß ich ja nicht. Also ich finde es beachtlich, wie viele Leute scheinbar nur sehen, dass du wieder so Comic-Bücher haben kannst, die dir Buffs geben, permanente Buffs. Ich habe
Ein Durst hier, Junge, das ist ja nicht normal. Haben wir eigentlich Momentum? Wir haben sogar Momentum. Ich brauche nichts machen. Warte mal. Take care, it's dangerous. Achso, ist ja nicht so. Well, look at that. You actually made it back in one piece. Mhm. I didn't doubt you for a moment. I sure lucked out when you came aboard. The Trade Authority owes you for this. Thanks for the help. Na, was mit dir? Jetzt chillt er erstmal ein bisschen los. Ah ja, stimmt, die hat man auch. Ich kann mich erinnern. Und wir mussten auch irgend so einen Typen finden, den wir halt also kampfunfähig machen sollten. Dafür haben wir die EM-Waffen. Sonst hätte ich nämlich die EM-Waffen schon runtergepackt, dann hätte er erstmal geguckt. Was? Alter. Kann nicht mehr gelagert werden. Wait, what? Als ob. Okay. Haben wir, was haben wir? Haben doch bestimmt brauchen. Lief Uran. Wir brauchen eine Welt, die Uran hat für uns. Ich muss da noch mal einen Außenposten bauen als sie. Nice. Clean set there. Helium, Aluminium. Volvo hat Vanadium, Iridium, Benzol, Argon, Uran. Oh. Mir ist übrigens aufgefallen, falls mir immer noch Tiere fehlen, können das auch einfach Fische sein. Ich weiß, dass es Fische gibt, aber ich wusste immer nicht, ob es sich wirklich lohnt, danach zu suchen. Oh ja. Das Uran. Vanadium, aber Vanadium werde ich so an der Oberfläche wohl nicht viel finden. Da gibt es hier auch zu viele Ressourcen. Da gibt es auch Iridium. Ach ja, Iridium, wir wollen. Okay, wir wollen aber Uran. Das heißt, wir gehen da mal hin. Landing site is clear. Let's head down.
Please disregard. I attempted. Okay, ist schon direkt Uran. Und irgendwelche Viecher. Aber hier ist direkt eine Menge Uran. Das heißt, wir haben den hier. Hier mit ihrem Scheiß. Ja. Hey, gibt das doch schon mal. So. Warte mal, wie war das mit der Ansicht? Halt. So. Genau. Da würde ich einen hindern. Möchte ich hier so einen hindern? Hier. Und Fundament ist zu hoch, okay. Und hier noch Wasserdampfextraktor. Produziert Wasser. C. Windturbine. Würde die hier funktionieren? Also, würde die hier... Weil es hier explodieren, genau, funktionieren. Wir bräuchten mal Helium 3. So. Feststoffbehälter. Lagerhaus, sichere dafür produzierte Waren. Großbehälter. Machen wir mal hier so 1, 2. Und dann hier. Das Ding. Ja, ich weiß. Chill. Außenposten, Luftschleuse. Bauen ja mal so ganz einfachen Außenposten erstmal. Habe ich jetzt nicht gebaut? Ach so. Ist ja noch so. Wohnmodul. Ja. Wir schneiden sie mit verschiedenen Objekten. Höhe anpassen. So hoch. So verschieden, oder nicht? U und T. Hydrokultur. Wohnmodul Militär. Okay. Roboter.
Sonstiges. Scan-Booster. Soll ich bauen, hat er gesagt. Brauchen wir den? Geht nicht. Crewstation. Okay, pass auf. Wir packen... Halt. Falsch. Dich. Gesamtener... benötigte Energie. Nee, was? Oh, den Ausgabelink. Mal so. Ja. Die gehen alle da rein. Die Stück kann man, glaube ich, ja. So, der geht dann in dieses Ding dann. Das Ding geht dann da runter. Ja. Das. Geht dahin. Und der. Geht dahin. So. Ich sagte mir ja nicht nur pro Minute hier. Der hat Saft, der hat Saft. Der hat Saft. Alle Saft, hallo. Ist nicht hoch geworden hier das Ding, aber ne. So. Oh, was kann ich denn da? Fenster machen, Junge. Nächste Feld. Baumodus. Eine Crew-Station will ich haben. Wie drehe ich die hier? Ah. Mit dem Maustaste. So. Schon wieder auf die Ausposten. Ja, I know. Landeplatz mit Schiffsbilder. Boah. Eine Auftragsbörse. Ja, die können wir mal hier hinsetzen. Da kann man eben gucken. So. Warte. Gibt's hier Bett? Da gibt's ein Bett. Und nur hier ein Bett. So. Ich bin ja nicht so der Fan hier von, also ich weiß ich nicht. Hier könnte man hier theoretisch doch Korridor Herstellung. Möbel. Dekoration, ne? Ne.
Frachtlich Untersystem. Errichte diesen in 2 verschiedenen Ausposten und verbinde sie, um Güter zwischen ihnen zu befördern. Ja, das ist ganz geil, was das bedeutet. Da kannst du dann halt... Ah nee, geh mir doch nicht auf den Sack hier. Ich wollte hier in diesen Raum gerne... Weil das ist ja jetzt hier Hydrokultur, gibt es auch Hydrokultur B. Aber wie kann ich denn in der Hydrokultur ein Minibot? Ja. Aber wie kann ich denn jetzt hier in diesem der Hydrokultur actually Pflanzen oder was anderes? Das ist ja Deko. Deko ist ja nur Deko. Oh. Keine Ahnung. Aber wie konnte man... Okay. Das ist doch irgendwie... Ich habe irgendwie einen Schnellknopf für Crew. Ja, genau, H. Ne, H ist Schiff. Aber, ne, ist egal. So, heller als Geologie und Außenpostentechnik. Liegen ist Sprechen Außenpostenverwaltung. Was macht denn Außenpostenverwaltung? Außenpostentechnik, Außenpostenverwaltung. Muss ich erst mal gucken, was das ist. Außenpostentechnik. Aha. Und das andere ist Außenpostenverwaltung. So. Wo ist denn das? Ah, hier. Ah. Ich würde die technisch gesehen beide hierher packen. Oder? Dann gibt es da noch einen anderen K. Oh, K, was ist K? K ist einfach nur das Menü. Okay. Aber ich würde heller hierher bringen wegen Geologie. Plündern, Gewichtheben, Ballistik, Schrotflinten. Hier Botanik, Sarah. Aber das ist halt auch nicht der Planet, wo du, ne? Muss er jetzt hier eigentlich erst herfliegen oder wie ist das? Oh. Beautiful. That is indeed beautiful. Ich weiß, es ist ein bisschen karg hier, aber das passt schon. Wir haben ja hier das geile Mission Board. Zerstöre die Grillenfleet. Ja, machen wir mal sowas mal gern. So. Er bringt das hier jetzt hier in diesem Frachtling. Sehe ich das eigentlich irgendwie? Mal 67 Uran hat er schon. Das ist, wir brauchen irgendwie 400. Wir hatten doch aber noch irgendwas. Lass mich mal kurz gucken. Das war die erste, aber ich hatte doch noch irgendwie eine Eisenmission oder sowas. Oder ist das bei Aktivitäten? Müsste das hier die stille Tropfen? Achso, die hat man nicht angenommen, stimmt.
Irgendwie, ach, genau, für die Star Eklund Sternwerft, glaube ich, für die. Da war das. Ich habe ja noch einen anderen Außenposten. Ich finde das ja cool, wenn die Crew wirklich mal... Also viel war das ja nicht, was wir da jetzt... Habe ich irgendwie einen Frachtraum weggelassen oder so? Liftoff looks good. All systems. Hell of a view from here. Das ist richtig. Navigational feedback checks out. We're in the right place. Umasi. Hier gibt's Neon. Argon. Lore wollte doch auch irgendwer haben. United Colonies Händler. Feindliche Aktivität. Crimson Fleet Banshee. Wir brauchen das Geld, wir sind hier jung. You're messing with the fleet, pal. You took out the jump drive. Alle wer? Was sind überhaupt noch die? Wir können nichts mehr einladen, Junge. Wir sind so voll. Erzähl. Achso, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir jetzt 30, genau, 30 einzigartige Sachen installieren. Wir haben gar kein Geld dafür, Leute. Hier war noch eine... Aber hier war doch einmal... Nicht klar. Hier war doch einmal... Warte mal, das können wir mal ganz kurz... Scannen. Und da war doch hier United Colonies Händler. Zu dem möchte ich gerne mal. Was hat denn der hier? Ionische Flüssigkeit. I'm available to trade. Just made a run through New Atlantis. My cargo hold's full. Just let me know if you want to take a gander. Ja, bitte. Ich kann nicht... I have a good selection. Das ist mit Credits. Geht so.
Was hier eigentlich passiert, Junge? Ist hier irgendeine Station auseinandergebrochen oder so? Acer Vulture. We got ourselves a mark. Weiß ich nicht, ob du das so willst, aber... Enemy's ground drive disabled. Nice! Just lost their grab drive. Brauche ich nichts machen. Aber die Schützen schießen halt auch einfach auf alles, Junge. Santalum, Junge. Kann ich... Ja. Herum. Was gibt's hier? Okay. So, wir sollen irgendwo was hinliefern. Hier genau die Mikromotoren nach Paradiso. Ah, siehst du, da waren wir noch nicht. Nach Paradiso. Ja. Oh. Was im Paradiso so gibt. Greetings, pilot. This is Jiro We're Tsukiyama, here. head of Paradiso Hot off the Security. stellar slide. I apologize for coming over this emergency channel, but we are in need of assistance concerning the large ship in orbit, and we value discretion in this matter. If you are willing and able, please see me as soon as possible at the main security office in Paradiso. Over and out. Wir docken einfach. Das wäre meine erste Intention gewesen. Solid docking job there. Nice work. Ja. Greetings, Captain. Stay alert. Weapons at the ready. Remain calm. You're human. Das ist das aus der Direct. Oh,
Pardon my ignorance. We just didn't expect to find people out here. We didn't think anyone else left Earth before us. Perhaps we should greet our guests. Of course. Manners. I'm Captain Diana Brackenridge. This is Security Officer Bomani Reader. And this is Dr. Mabuti da Costa, one of our elders. A pleasure to meet you. I don't know all the particulars, but I'll try to answer as best I can. It's a colony ship. It was built long ago by our ancestors to sustain our crew over hundreds of years in space through generations of travelers. It's sturdy, fast, and spacious. That last one is important because we had to take as many supplies as possible with us on the journey and still have ample space for our crew. You've come aboard the Earth colony ship, Constant. Generations ago, we set forth from the planet Earth with the mission of colonizing a new habitable world in the spirit of our ancestors nearly a millennium ago. I see. As you may have presumed, we're in a bit of a bind. Our ship has finally completed its near 200-year journey from Earth, only to find our new home seemingly colonized by, well, we don't know. Communications haven't been successful, so your arrival is fortuitous. Perhaps you'd be willing to act as a middle person between ourselves and the others. Ah, your question confirms one of our recent theories. It would seem that some form of faster-than-light travel or space-bending technology was invented during our long journey. That would explain why we would find people this far out into space. I guess technology leapfrogged us at some point. Interesting. I can only imagine that our predecessors didn't believe the technology would ever work, and so they made the decision to leave when they did. Well, the short answer is, we didn't. It's a generation ship, which is to say that most of us lived long, happy lives on board and passed our mission down to our children. It was never intended that the original crew would make it to our destination. The goal was always the preservation of the human race above all else. Though, it would seem that was perhaps a bit presumptuous. We're not entirely sure. Our engineers believe it's possible that our technology just isn't compatible with theirs. All we hear when using them to communicate with anyone is a bunch of disturbing noise. It gave me the heebie-jeebies at first. Heebie-jeebies. We do. Well, sort of. We saw structures using our surveying equipment. We've also seen the various ships pass us by. Some even seemed to want to communicate, but couldn't. Of course, we had no idea that they were being piloted by other humans. Oh yes, of course. Where are my manners? Now then, please follow me. There's much to discuss first. We'll speak more on the matter once we reach the bridge. Also ich habe drüber nachgedacht und habe dann noch gesagt, diese Mission, die findet man doch bestimmt. Dr. da Costa, you may return to your So quarters if schwer. you wish. Thank you, Captain. Und dann ist das I einfach. will follow you to the bridge, ma'am. For security purposes. The Constant is a I peaceful don't ship. have need to fear Don't our change guest, that. but I'll allow it if you insist. Just Ja, kann ich eigentlich sagen. Barrett. stay out of trouble. Welcome to the Earth colony ship Constant. In the early 2100s, my ancestor, Rupert Brackenridge, researched a number of scientific scenarios: climate change, asteroid impact, nuclear war, global pandemic, and more. Each scenario showed the likelihood of an extinction-level event to be within 50 years. He fully believed Earth was destined to be rendered uninhabitable. We've always assumed that's what happened. Just Got because strict our rules around here worked their secret find, built the Constant, and set a course for this planet here. We were told that it was the largest, most advanced ship ever constructed on Earth at the time. If you can believe, entire generations have been born, lived, and died on this ship. It really goes to show that there are no limits to human ingenuity and perseverance.
Careful waving that fancy gun around. We don't need to see what it can do. Now that we know what's out there, things are going to be more interesting. So, here we are. Let's talk. Wir haben ja nicht so viel Treibstoff gehabt. We didn't believe anyone would be out here, but I'm glad for it. I think I'm coming up on 6 years now. I was only a teenager when my father died, passing command of the ship to me, as is tradition. Because of that, I've had to sort of learn as I go along, instead of taking years of study and apprenticeship under the prior captain. I think some people on the ship resent me for not having the level of experience as my predecessors. But at the same time, without my command, we likely wouldn't have made it here so quickly. A bit frazzled, as you can imagine. People are anxious about discovering that we're not alone, and also worried about what will come to pass. While we hope we can work out a deal with the people on the surface, they seem reluctant to reach out, so there's no telling what will come of that. I do know that we can't afford to stay here in orbit forever. The ship was built to sustain us for many years with backup provisions just in case, but even that will come to an end eventually. Das ist ja ultra weit weg. Difficult is the wrong word. It can be both challenging at times and also exciting. Our mission was to rebuild humanity on a distant world, believing that we were Earth's last hope. To think that while there has always been a Brackenridge in the captain's chair, that I am the one to finally oversee our journey's end is truly exhilarating. But with this stumbling block in our path, at this final moment, I fear tough choices will need to be made. Well, as I mentioned, we've been unsuccessful in communications with anyone up until you arrived, though not for lack of trying. But since you're asking, maybe you'd be willing to be a sort of diplomat between us and them as we attempt to resolve our situation. Does that sound agreeable to you? We suspect that our equipment is woefully obsolete compared to whatever you all have now. In all honesty, we never expected to need to communicate with anyone, so our comms aren't particularly robust. That limits our options. We even attempted communicating with lights and sounds, something we saw in an old movie, but I don't believe they picked up on it. If anything, it may have inadvertently alarmed them. We know there's a settlement on the planet below, meaning people were here before us. You see, we intended to settle here, but we assumed that they intend to defend their claim given their presence here. We'd like you to go speak to them on our behalf and help us negotiate a solution, preferably one that favors us. Based on the data our ancestors had when they launched this endeavor, it was determined that this was the perfect planet for us. Even if we had another viable candidate planet, we lack the resources to get there. And as you know, it took us 200 years to get here. Our people have no desire to go back to drifting the stars so their children's children can possibly settle on an inferior planet. Schiffsingenieur und dann geht's los. When we left Earth, there were no claims to planets this far out into space. We had assumed that we were the only ones attempting a generational journey such as this, meaning that there would be no need for a formal claims process. Regardless, my ancestor, Rupert Brackenridge, did manage to file a charter for this planet's first colony, to be named New Jamestown. According to his records, no one took it seriously when he filed it, so likely it was either ignored or the records were lost to the ages. Given humanity's lack of interest in colonizing the far reaches of space at the time, it shouldn't have been a problem, but again, here we are now. Excellent. Make no mistake, this is our planet, and we intend for them to see this our way. So, speak with their leadership and see if you can negotiate a solution on our behalf. Preferably, get them to see things our way. Report back to me and let me know what they say, and we'll go from there. We thought about it, but it simply won't do. I need to think about the distant future of our people. Sure, our first settlement may be small, but our predecessors dreamt of our new civilization spreading across the globe. That will be difficult if someone else plans to do the same. While we're not completely close to the idea of sharing, it's much easier if we have complete domain over this world.
Now, it makes little sense to give up before you try. Thank you, and good luck. Ah ja. We were never trained to address threats coming from outside our ship. Ich will auch eine Treppe in meinem Schiff und keine Leiter. Und wie gehen? Ich muss mal mit Barrett reden. I have things for you. Nee. If you want help, I'm here. Anything I can help you with, Captain? Am I ready to hop into a ship and explore the galaxy with you? More like art. So, what's new with you today? We should get a drink sometime. Probably. Earth colonial ship. Something for you. Hey, so I thought you might like this. I hope you do. Souvenirs are fun to pick up, but better to give. Enjoy. Anyway, I figured you might have a use for it. You're quite welcome. If I see anything on our next expedition to a planet, then I'll hang on to it for you. Sorry. Not a problem. 7 mm hüllenlos. Was hat er denn für eine Waffe? Okay. Paradiso. Indicators are green. We're free. Ich finde es schön, dass das Schiff gar nicht so groß aussieht. Hey, Dad. Want to hear a joke? Sure, Sweet Pea. Yo, man, can always use a laugh. Lithium. Okay. Aber diese wollen wir noch nicht. Sight is clear. Who can jump higher than a skyscraper in New Atlantis? Everybody! Skyscrapers can't jump! Okay. Good one. Paradiso. Oho, ist das Casino? Das hat so vor New Vegas Vibes hier, finde ich. Direkt. Security. Enjoy your stay, knowing you're in our capable hands. Der. Paradiso Security's only here for your safety. Pretend we're not even here. Du bist das, oder? Jo. Welcome to Paradiso. Jiro Tsukiyama at your service. Do you have a security concern, or is there something else I can help you with? Ja, ich habe ja. Something I can help you with? Ah, yes. Let's get right to it then. As you can imagine, we've got a predicament on our hands. Under normal circumstances, we would not enlist outside help in this manner. But this is a matter we can't afford to worry our guests about.
As such, we need to handle this discreetly. Failure on your part to do so could have severe consequences. So, before we proceed, can you swear not to discuss this with anyone else unless explicitly directed to do so? Great, I appreciate it. Not too long ago, a strange and enormous ship appeared in Parima space. It is now locked in orbit around our planet. So far, it doesn't seem to be hostile, but any attempts to communicate with it have been in vain, so we're unsure of the ship's intentions. I see. Well, if you're speaking on their behalf, I'll refer you right along to the chairman of the Paradiso Group's board, Oliver Campbell. All formal decisions will go through him, not me. I'll let him know you're on your way. Natürlich. I'm sure whatever you work out with Oliver will be fine. Neither. We're our own private force. The Paradiso Group pays top dollar for top-notch security. And I dare say we're some of the best in the business. We have to be out here on the fringes of the settled systems. Honestly, it's not as exciting as you might think most of the time. More often than not, we're just handling drunk and disorderly conduct. Heck, even pirates leave us alone for the most part. I think it's because some of them actually vacation here. As long as they're not bothering anyone, we've been told not to worry about them. What's in? Stay out of trouble. Aha. Habt ihr Schmuggelware? Weil das sind ja gestohlene Dinge. Nicht Schmuggelware. Your safety is our #1 priority. Das müsste sein Office sein, naja. Barret, was ist los? Paradiso. Dann haben wir die Mission eigentlich nicht aktiv. Können wir das mal erzählen? Erstkontakt. Das wird auch geil. Ist ja nicht so ein Automaten. Ja. Automaten. Hello, and welcome back. Mr. Tofik, I am aware that this is your 8th visit to our resort. Your repeat patronage is much appreciated. Weg mit den Viecher hier. Das Grande. Putze, Junge. Hat er die Durche? What if we leave a few things here and make a second trip? Usually, when I come here, the shuttle takes a certain route, showing me the beauty of this world. But this time, our entries seem to take longer, and we pass by a lot more open water. Was there something wrong with our normal flight path? I heard the rumors of a ship in orbit. Please allow me to apologize for this inconvenience. This alternate entry was required due to a meteor shower affecting the usual descent route. Nothing to worry about. To make up for this, allow me to credit your account with a 15% discount on spa amenities. Once again, we are dreadfully sorry. It's okay, Viator. I know you're programmed to be overly concerned with your service. I just wanted to know why, but thank you for crediting my account anyway. This is your first time here. This is your first time here. Thank you for choosing Paradiso for your vacation destination. Hey, I noticed you arriving at port shortly after I did. Something's been bothering me, and I've been dying to ask another guest. They told us there was a very active meteor shower, which is why we had to divert our flight path coming in for our landing. But I haven't seen a single shooting star since I've been here. That's weird, right?
Oh, that's fair. I'll just have to ask around. The view coming in is so beautiful. You should really take the shuttle here sometime. Unless, of course, they've done away with that flight path for some reason. I sure hope not. Anyway, enjoy your stay. Sorry for bothering you. Yeah. It may be paradise, but that doesn't mean we don't want it. Yeah. Wow, look at that. An oasis in this hostile galaxy. I hope you brought your swimsuit. Wir sind ja bankrott quasi. Du siehst aus, als würdest du mit mir reden. I shouldn't be telling you this, but don't overuse its problems. Gibt's einen Chancenladen? As a culinary explorer, the idea of gourmet chunks is intriguing. I hope they have wine pairings. Welcome to Chunks. If this is your first time dining with us at this location, you'll find our cuisine and service is a step above what you're used to. Please, don't hesitate to ask if there's anything I can do to make your Chunks experience as enjoyable as possible. Ah, look. Huh. I thought it was a joke at first, but yet here you are. Let me get that for you. But maybe next time you can ask him to make it last longer so I don't have to keep doing this so often. Our Chunks are a step above any. I used to work at a Chunks in Neon before my transfer was approved, and while I much prefer working here, I can say that it's not a lot different. It looks a lot nicer, the food is supposedly higher quality, and we treat the customers with greater care. But that's really about it. Yeah, I know, it seems ridiculous, especially since most of the food is the same old Chunks as anywhere else. But people here really seem to like it. Honestly, what else do you want me to say? This is my employer and they treat me well enough. So please, enjoy some gourmet Form und machst da halt chops. Ei rein und dann machst du so eine. It was a pleasure serving you. Und das kannst du halt theoretisch cutten. Mit schicken. Das sieht halt aus wie so Camembert, so, weißt du? Ein panierter Camembert. Chocolate. Okay. Ja, naja. Die wollen ja den Planeten. Hello. Hello, welcome to Hotel Paradiso. You may continue inside to the main desk if you need to check in for your stay, or feel free to browse the shops along the promenade. Let me know if I can answer any questions you may have or help you in any other way. Unfortunately, the beach is reserved for hotel guests only, and that goes for the entire planet's beaches. The Paradiso Group owns all land on Parima 2, so you must either be a resort guest or have prior authorization for any public or private beach use. But, and you didn't hear this from me, security rarely has the bandwidth to patrol outside the main resort. Ah, this is your first time here. That's exactly what it is. Paradiso prides itself on being the fanciest, most relaxing resort getaway in the galaxy. People from all over come here to bask in the sun, enjoy the all-natural beaches, explore, enjoy the local wildlife, and generally get pampered. For that, you'll want to head inside, go to the main desk, and speak with Dirk. He'll be more than happy to guide you through the check-in process. Ist auch verloren, wenn der Dirk hat. If you have business with Oliver, you'll first need to speak with Kiwi, the board's executive assistant. You'll find them if you take the elevator up to the top floor and go down the hallway. Always feel free to ask if you have more questions. Sweater, den sie anhat, so ein Paradiso-Sweater. Hallo? Dirk. It's like we just entered a brochure. I bet they'll bill us for walking through the door. Lost belonging notification in the system. When am I going to find the time? Oh dear, a guest. Dreadfully sorry you had to hear my complaint. How unprofessional of me.
Hello. Welcome to Paradiso. Dirk Huddleston at your service. Do you need assistance checking in for your reservation? Oh, no, nonsense. Just a small scheduling issue. Some of our guests have misplaced their belongings, and I am responsible for finding and returning said belongings. Just one of the many services we are happy to provide here at Paradiso. Nothing to worry you about. May I continue to check you in? Very well. I can't guarantee we have any premium rooms available at the moment, but if you're still interested, we may have other rooms. Broad question, but I'll try my best. Paradiso is the premier resort destination in the known universe. This planet is as perfect as one could possibly imagine. That is, assuming pristine beaches, constant beautiful sunny weather, and fabulous resort accommodations are to your liking. For one, our hotel rooms are quite luxurious. The executive suite is especially posh, but perpetually booked. However, I must say, even the economy rooms are exceedingly pleasant. You'll find our beach relaxing, and we have several top-notch shops and dining experiences. I particularly enjoy a spot of afternoon tea from tranquility. Of course, we also have the galaxy's only gourmet chunks. And if you're feeling adventurous, I believe the Enhance is still running a very popular Paradiso Getaway Special. Parima 2 is owned independently by the Paradiso Group. We exist outside of the United Colonies and Freestar Collective, yet entertain visitors from both. The Paradiso Group is run by several board members, many of whom take residence within the resort itself. They established the resort as a getaway for all on the most beautiful planet in the universe, and I can tell you that there were substantial monetary investments to make sure of that. Oh no, you're on vacation. I wouldn't dream of asking a guest to find other guests' lost belongings. But if you want to take a look at the list in the system and you happen to find anything while you're out and about, I suppose it would help me out. Please, don't feel obligated, however. The system shows that we do in fact have a room available. And what is your desired length of stay with us? Thank you for booking your vacation week with us. If you need anything at all, just ask and I will take care of you. Okay. Hier die Liste. Aha. Dirk, jetzt Zimmer 204. Immer Schlüsselkarte. Thermosflamme, Ehering. Ach du Scheiße. Und. This is probably the best vacation I've ever taken. Alter, die Bar sieht voll cool aus. Die Tische, also das Holz sieht voll geil aus. Why did I think 3 days was going to be enough? If only I could figure out the secret to that new drink. I might need to enlist outside help. Hey, sorry. Didn't mean to be rude and ignore you when you came in. I'm just trying to figure out the solution to a problem I'm having. Ja, das hab ich mitgekriegt. What can I do for you? Du kannst mir Fragen beantworten. Well, I'm not sure if you know this, but most coffee is synthetically created. Ours is 100% organic, made from coffee beans rescued from Earth hundreds of years ago, and cultivated by Café Luxe authorized growers. Trust me, you can really taste the difference between our real coffee and the other, stuff. Not bad. Well, it'd be a little better if that tranquility went within spitting distance.
I'm not saying anyone should spit on tranquility, by the way. Just maybe don't buy their tea. Drink coffee instead. Yeah? Yeah. Nee, lieber den Tee. Kaffee ist Schmutz, Junge. Matter of fact, I am. We keep losing business to tranquility. It seems like they're always trying new things, new recipes. And well, we just have the same old coffee here. I have an idea, but I don't know if I have the skills to pull it off. A tea sommelier from Tranquility Corporate is on vacation here. I overheard them talking to Polly about some new tea product they're working on. If you could convince them, or otherwise get the recipe before it goes to market, I'm sure it will help me succeed. Maybe I can even move up the corporate ladder. All I know is that the sommelier has the recipe on a slate. Do whatever you want with that information. I just need that recipe. If they won't tell you the recipe, do whatever you can. Well, except for using violence. I wouldn't want anyone to get hurt. I hope so. This could be the big break I'm looking for. I promise, you'll be the first person to taste that recipe when I get it. Hey, good luck getting that recipe. Also. I know you're in the middle of trying to help me. Can I get you anything in the meantime? If I could just stay here forever, I would. Ja, nee, hier mal. Hey, you catch the latest Red Mile run? Oofed. Anyway, what can I get The latest Red Mile run, glaube ich. Hello, welcome to Tranquility. If you fancy a cuppa, we have some new and classic blends that are sure to satisfy even the most discerning tea aficionado, whether you want to relax at the end of the day or energize yourself while watching the latest Red Mile feed. You know, I thought you looked familiar. I think I've seen you in the feed before. I can't believe I'm talking to another runner. Ja, I'm a big fan of the Red Mile. You know Donovan Reese? He once came and ordered tea at our little shop. I think I died a little when he kissed my hand. If you ever run into him, tell him I still remember. Aye, that's the spirit. Ist auch geil. It's not like you'll find a better drink over at Cafe Lux, am I right? Ja, Kaffeeschmutz. So, what can I get for you today? Oh, wow! I thought that was you. Also. You know, you're Well, if you want something strong, we have Earl Grey, breakfast, or classic black tea. If you want something relaxing, we have chamomile or easy sleep. But if you want something more exotic to tickle your fancy, might I suggest lotus or sunray? Tea time already. Tea time already. Schwarzer Tee, grüner Tee, Grey, Lavende, Orange, Kamille, Lotusblüte, fruchtiger Blütentee oder Zitrone. Ah.
Thanks for choosing us over Cafe Lux over there. Na, Kaffee Lachs ist ja auch Schmutz. Alles ist sowieso ja Shop. Holler at me if you need some help, I guess. Welcome to Paradiso Gift Shop and Convenience. Feel free to look around, but don't break anything or you've got to buy it. And before you ask, there aren't any discounts, so don't even try to haggle with me. Why would I? I have to sell overpriced crap to rude, obnoxious tourists all day. My uncle works for the Paradiso board. When he said he could get me a job here, I expected an executive level job, not this. Dafür musst du arbeiten, du Bitch. But it's not all bad. I don't have to worry about getting fired, and I live in Paradiso for free. Now, can I get you something, or are you going to keep asking questions about my life? Ich möchte den Leuten einfach. No. Ugh. You people always think that just because we're some French planet and not part of the free stars or whatever, that we're happy to haggle for everything. What? I wouldn't even care, honestly. But I take it out of my pay if any money's missing, so no discount. Ugh. You're going to make me. Das ist ja nicht mal Dings, Junge. Wenn ich bei dir hier so Kleidung kaufen oder so Kleidung, hier, guck mal. Mit meinem geilen Blümchen-Ding. Ob die auch hier, die hat einen Tracker Alliance, ja. Natürlich. Die hat halt nicht viel Geld. Oh, ich sehe, dass man auch einen Constellation gesagt hat, man kriegt, aber den habe ich glaube nicht. Okay. Thanks for shopping. Kann ich hier eigentlich einfach mal. Toll. Ah, got sand in my shoes again. Ebene 5. Premium Suiten. Gucken wir da mal hin. Mhm. Hey, hope you're enjoying yourself. Ja. Immer 200. Ach, guck mal, hier ist We try to stay out of the guests' way, Fitness. but we're always here if needed. Not to be a downer, but this place is almost too perfect, right? I'm on vacation because I don't want to be bothered by anyone. Ach, die macht hier mal was. Ja, I macht was das worried about my beach body until I spoke with that lady at Enhance here. Okay, den kann ich nicht öffnen, obwohl ich ja einen Paradiso-Schluss habe. Das war Toilette. Kurz. Ich bin sofort wieder da. Ich soll mal kurz hier was am Handy wen anrufen und dann bin ich wieder da.
So. Da sind wir wieder. It's lovely here. Ja. Luxuriöse Penthouse Suite. Aber wo ist denn unser? Ich habe doch einen Raum gebucht. Wäre das unser Raum und wir haben einfach keinen Schlüssel gekriegt, oder? Oder ist das unser Raum? Das können wir herausfinden, indem wir zum Bett gehen. Und auf das Bett klicken, wenn wir da nicht drin schlafen können, ist das nicht unser Bett. Oder ist das nicht unser Raum? Doch, das ist unser Raum. Boah. Das sieht ein bisschen aus wie auf Hawaii hier. So. Lauter Sand und alles. Aha. Wir sind nur mit Barrett hier, das ist ein bisschen das. Die Küche ist halt mega. Und die Sink ist hier drüben, doch eine Sink, nice. Weil so ein Herd hätte ich halt auch gerne, ne? Wo du wirklich so ein Großfeld in der Mitte hast. Bei mir ist das halt so, du hast halt hier eins, da eins, da eins, da eins. Halt so Standard. Und dann ist das halt. Wo ist denn so ein Herdfeld? Ja. Also so die ganze Ceranfläche insgesamt. 40 cm oder so? 50 vielleicht? 60? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich kann es gerade gar nicht schätzen aus dem Kopf. Und wenn du dann halt hier vorne in der Pfanne hast, dann kannst du dann, ne, du hast ja eine große, den kannst du ja nochmal größer machen. Hinten hast du eins, das kannst du lang machen. Und dann hast du zwei kleine. Das ist halt voll Trash. Du kriegst ja niemals alles drauf, wenn du willst. Minus was? Minus 50 Grad? Da setzt dich erstmal in die Bar, kein Problem. Ich mach dir hier einen Kaffee. Eine Obstschale. Okay. Das ist aber nur ein See. Wir sind nicht am Meer. Sad. Ja, das ist schon lovely. Auch wenn das, also der Planet ist jetzt nicht so hübsch. Wenn wir jetzt hier auf einer Insel wären, fände ich das noch geiler. Das a missed opportunity. Das ist so ein Office. Cool. Ich wollte gerne in Rom 200 noch was gehen. Bei mir raus. Da können wir nicht rein. So. Gehen wir natürlich Dachterrasse gucken. I know where I want my next party to be. Wow. Die sieht fast aus, also fast wie die Dachterrasse damals in Köln, wo ich da war. In dem Sterne-Hotel oder was das war. Die sieht fast extra. Kommst du auch hier so ungefähr aus dem Aufzug? Also nicht da so? Oder kommst du da oder da? Ich glaube, du kommst ja hier so raus und dann hast du halt hier diese, also eine Bar und die Grill-Area. So, und dann, ich habe dann da hinten nur gegessen, das weiß ich noch. Plus, dass du dann halt nicht hier sowas noch hast. Schon sick. We in der Bar was order. Simon. Salut, bonjour, good day. Welcome to Chez Simon. Downside I am Simon and this is my an der rooftop bar ganzen Anlage hier ist, dass sie französisch ist. Might I Das ist schon interest you in some schlecht. refreshing spirits? Perhaps something special to enhance your stay with us, huh? Yes and no. It's my name on the sign, and I generally get to run it the way I want and take in a significant chunk of the profits, but technically, the Paradiso Group does own it. I even had to sign over my name to get it up on the sign, part of my contract with them. But I tend to look at it as job security. What, are they going to find another world-class bartender named Simon to replace me? I think not. Plenty, but I consider myself a professional. It wouldn't be kind to spread gossip about my co-workers at this resort. However, I don't consider the Paradiso Group board members co-workers, so they're fair game.
I have heard from multiple celebrity visitors that our CEO, Oliver Campbell, isn't as domineering and virile as he lets on. At least not behind closed doors, if you catch my drift. Word is, he likes to be told what to do, and his performance evaluations are often subpar. Normally, I wouldn't spread such rumors, but that guy is rotten and thinks way too highly of himself. Ich glaube, ich könnte übrigens auch hier mitspielen, ja? Mit dem guten Starfield-Controller. Aber ich bin halt nicht so der Controller-Spieler. Also wenn ich am Computer spiele, dann spiele ich halt auch mit Dings. Außer wenn ich jetzt das God of War oder so spielen würde. Dann spielst du das natürlich mit Controller. They can sometimes get pretty out of control, but security does a good job making sure they don't get to the point where someone gets hurt. We've had to do away with the foam parties, for instance. Soapy surfaces and a 100-meter drop are not a good combination. Before you worry, we never had a fatality because of it, just a few close calls. Certainly. Was hat denn der so krasses Bier? Bourbon, Pilsner, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir. Pinot Noir habe ich früher gerne getrunken, als ich noch was zu tun hatte. Also, als ich generell noch Alkohol getrunken habe, eigentlich. Als ich getrunken habe, wie Besowski. So. Er hat auch ganz viel Tranquility. Oh, der hat 3000 Dollar hier. Könnte ich den nicht ein bisschen... Oder was im Schiff? Ja, ein bisschen haben wir noch. Gehen wir erstmal zur Chefetage. It's my pleasure to make sure our guests are happy. Let me know, between you and me, I'm kind of glad most of the execs never show up to work. Hi there. I've got a lot on my plate right now, but I'm happy to help if you need it. During the day, I'm all business. But when work's done, I like to enjoy the resort like everyone else. Excuse me, you can't just waltz in there. Do you have an appointment? Oh, you're the one they're waiting for then. Do you need anything else from me before you meet with the board? Möglich. What I could tell you would get me in a lot of trouble. Most of them are typical C-level execs. I doubt you even need to use your imagination for that. The ones that show up to work day to day, at least. I swear, I've never even met some of them, because they chill at their own private secluded beach homes all the time. Anyway, be smart around Oliver. He's got a way of getting what he wants without you realizing it. And that's all I'll say. People were a little freaked out around here, understandably. It looks so different and it's so massive. We honestly thought we were under attack by an unknown entity. But then, nothing happened. It just stayed there. No one could communicate with it, and we've been very careful not to alert the resort guests. The board believed it would be bad for business. I can't speak for anyone else, but I've got a pretty high-pressure job working as the executive assistant to the Paradiso board. You can imagine, dealing with a team of execs, trying to manage all of their schedules and their other whims. But it pays well, and they give me a nice executive suite at the hotel to live in, so it's not all bad. Free access to all the resort's amenities after work helps too. Sure. Have fun in the shark tank. And don't worry, even they call it that. Got a moment? Let's catch up. I just wanted to say thanks for the daring rescue back there. I had plans for Matsura, of course, but I appreciate the backup. It's good to be part of a team, isn't it? To be part of something so much bigger than any one of us. So many things can go wrong out there. Working with people you can trust is important.
That's why I've been in Constellation so long. It's good to have people who will help out when you're in a jam. That's smart. Trust in things that are capable of trusting you. Well, fair enough. Seems kind of lonely, but you're less vulnerable. Safer. That's not my style, but I can respect it. We have all sorts of folks in Constellation after all. Speaking of which, I'm glad you joined Constellation. A long time. We should talk about it someday. I'd need to get some tea going for that chat, though. Just figured I'd mention it, since we haven't had much time to chat before. You know, being a member of Constellation has given me a lot of opportunities, and a fair bit of stress, I'll admit. It's hard to imagine just who I'd be had I never joined up. I would have never done so many things. Met so many people. It's mind-boggling how different I would be. And I never would have met Irvin. Or lost him, I suppose. Irvin Madani was my husband. He was also a brilliant biologist who joined Constellation a couple of years before me. Yes, he's gone now. I remember his bright smiles when I returned from my trip. It's not you, Captain. It's just been on my mind. I can't say why. Irvin's been gone for over 20 years. Strange how memories can pop up when you least expect it. Oh, I've been giving myself nothing but space and time for years. But maybe it's time for me to really think about it. Well, maybe I'll take you up on that offer later on, Captain. I need some time to think about things. On that note, I think I'd do well to distract myself with a little adventure for a bit. Do you need something? See you later. I'm here to satisfy your need. I hope your stay is a pleasant one. I just feel that we should be focusing on the natural beauty of this planet, not our amenities. There are millions of planets out there. People can go to any one of them. The resort facilities are precisely what we bring to the table. Heck, it's the only thing we've really got to offer. I don't want to risk us coming off as just another artificial, shady, trash-filled dump like Neon. That's not who we are. We've got something special here. We should embrace that. Belom's right. Thank you. We don't want to compete with Neon. Bayou's ruthless. He'll do anything he can to eliminate the competition. We don't need that kind of trouble. That being said, I think there's a middle ground. Maybe build up the beachfront at a boardwalk amusement park. I've had this idea to build artificial hot springs, that sort of thing. Sounds good. I'll look into what that will cost us and we can circle back around to this. With a name like Paradiso, the marketing for this place writes itself. If you've heard about us elsewhere, chances are it's because of me. Come on, mate. Loads more interesting things. You're lucky I'm not like the other board members, lazing about the beaches without a care in the universe. No, of course not. There's several more. We're just the ones who show up day to day. The others spend their time lazing on the beach or gallivanting off-world. Doesn't bother me, though. Less cooks in the kitchen means I get to make all the big decisions around here. Seems to be working out for us just fine. We, the Paradiso Group, bought the rights to this planet years ago with the intent of turning it into the biggest and best resort in the universe. To that end, I'd say we've succeeded. As such, no other leisure enterprises may operate on the planet without renting land from us. But as you can see, none can afford such a deal. Not quite. We just don't answer to the Freestar Collective or the United Colonies. Makes things easier. We don't pay any taxes, we don't need to follow their laws. All the benefits, none of the drawbacks.
And no one minds because half the politicians and other big shots love vacationing here. Works for everyone. I am. And you must be the diplomat Giro told me about. Welcome, welcome. Normally I'd offer you an all-inclusive stay at our resort before we spoke, but given the circumstances, I'm going to cut to the chase. We've got our friends, the aliens, up there, causing all sorts of problems for our resort. You like that? The marketing team came up with it. The thought is, if we can't get rid of them, it might actually attract more tourism. Come see the aliens! We run a premier resort getaway here. We can't have our guests concocting stories about some budgy old ship hanging around up there. As it is, we've had to reroute our luxury liners round the other side of the planet on entry so no one sees it. It's bad for business. We need to nip this in the bud and take care of it before the tourists catch on and cause a scene. Ah, we're being direct then. Good on you. So, what do you know about this dodgy ship I'm hearing all about? I'd say you're full of it and might have been watching too many movies. Now, instead of wasting my time, want to tell me what it really is? Well, that's something. Shame we can't just tell them kindly to bugger off. Something tells me that's not going to work. Now, tell me, what are we going to do about it? Give me some proposals, people. I need something to work with here. We could offer to resettle them here. There's more than enough space. They could stay here, temporarily, but it'll cost them quite a bit too. Die haben ja They'd kein need to Money, work off all their die haben ja debts keine before Credits. being allowed to leave. Maybe not. What if we help them get out of here? Outfit their ship with a grav drive so they can find a new home. We could even lend our engineers to help and give their captain an updated star map. What do you think? Sounds costly. We can't absorb that cost, and it's unlikely they even have compatible currency, let alone enough for the transaction. Someone else would have to foot the bill. Oh, I swear this would be a lot easier if they ceased to exist entirely. Anyway, Seema's got the right idea. Either works for me. Just tell me what you want to do. We own this planet, they don't. Here at Paradiso, we don't like leaving things to chance. Who knows what these people will do with their land? Imagine the landscaping disasters they may come up with, and how that might mar the satellite imagery of the planet in our brochures. No, much better to assimilate them into our culture if they come here to live, rather than leave it to chance. Ja, ich finde so, dass die Frechheit, dass die... And that's within your right. But as the CEO of Paradiso Group, I'm the one who has to make and approve decisions around here, not you. So, as much as I appreciate your feedback, it's not in the best interest of the Paradiso Group to take it into account. Ja, schon klar. We operate outside of the Free Stars only, you see. Partially because we don't want anyone else meddling in our affairs. And we'd rather not draw attention to it. As I've mentioned, it could be bad for business. We'd much rather settle this independently. I'm not suggesting anything, other than it would make our lives so much easier if that ship ceased existing. Make of that what you will. Oh, I didn't say that specifically. This would be a mutual contract for room and board in exchange for services rendered. Of course, there's no telling how long this arrangement will last, given the substantial costs we'd need to take on in order to accommodate them here, including their continued room and board. But this may save the resort on operating costs in the long term, as we'd be able to let go of some of our current paid staff. It's not our responsibility to bear the brunt of that cost. We're being more than generous by offering the use of our engineering team to help install it. A custom grav drive can't come cheap, and I assume they have neither the monetary means nor the connections to get a hold of that kind of technology. That leaves the only other party in this negotiation. You. Das Geile ist ja, die bräuchten vielleicht auch noch einen komplett neuen
also Energieversorgung bald jetzt, ne? And which proposal will you be taking to the good captain? I assume there's a captain? I have no idea, because I'm not suggesting anything of the sort. But it's a wonder that old ship made it all the way here in such a relatively short time. Must have really been pushing themselves. An engineer friend of mine told me once that the reactors on those old ships have a tendency to self-destruct if they overload. Of course, their engineers must have taken great care. Ja, Megatron damals, wo du Someone auf die would Bomben like to zünden have to konntest und einfach die override Stadt safety auslöschen konntest. systems in the reactor computer. But who would do such a thing? You better be asking for your next magic show and not for any stupid reasons. They'd be hard-pressed to defend their claim in any courts. Ja, Our charter goes back gehasst. years. It was registered with both the UC and Free Star Collective, per the Centaurus Proclamation. We may be outside the settled systems, but that charter as official as can be. I'm sorry, but you're going to need to be the one to break the news to them that they need to make a compromise or leave. Ah, good on you. You want to see a man named Benny St. James over at Hope Tech. He's the best in the business. If anyone can retrofit a 200-year-old ship with a modern grav drive, it'd be him. We'll coordinate our engineering team with his when you return, though you may have to help the Constance engineers prepare for it on their end. Good luck. There are so many hospitable planets out there. More than enough for everybody. And the best part is, nobody has to die or become indebted or anything. An elegant solution. Right. On behalf of the Paradiso Group, we appreciate your help. I've been working on a new marketing slogan. Don't just imagine paradise. Live it in paradise. Barrett und ich wären noch nicht richtig warm. Ich meine, Barrett ist halt auch ein G-Lord. Deswegen ist er mir direkt unsympathisch. Don't worry about us. Wie war nicht GG hier? Wie war das? 1,1, relativ viel. Hat ja ein bisschen Sauerstoff-Overflow, Junge. Lithium. Also wir docken natürlich nochmal das Schiff an. Weil wir ja wissen wollen, Good day, Captain. was die so dazu sagen. Zu der Sache. Escape trajectory plotted. Orbital insertion done. Time to dance among the stars. And we're locked in. Ich will nochmal zu der Captain-Tante hier sprechen. Captain, it is. Hey there. We've got strict rules around here. They're strict for a reason. The Constant is a peaceful ship. Don't change it. Wo ist denn der Captain, Alter? Hey! So it is true. An actual stranger aboard our ship? Wow. Okay. Wait, what? Oh, geez. Sorry, of course you don't know my name. We never met. I'm Yue.
Wow, I never thought this would happen. Warte mal, ist das nicht der Captain? Sure. Well, unless there's anything else you want to talk about. Oh, I'm the navigation officer. Though I switch between nav and piloting. I'll be honest, the ship pretty much flies itself. Its destination hasn't changed since it launched, and we're here now, so I'm not sure what's next. See, the nav system's not perfect. We encounter stuff that our forebears didn't originally count on. Astral bodies, space debris, stuff like that. So sometimes I need to take manual control and get out of tricky situations. Then there was the time I used those unaccounted for anomalies to our advantage. Slingshotted us around a few stars that weren't supposed to be there, saved some fuel and knocked a few decades off our journey. Pretty incredible stuff. It's incredible. I'm pretty excited to meet new people and ask them all sorts of questions. I wonder about all we've missed this whole time while humanity has advanced around us. 2 Kriege oder so, glaube ich, ob du verpasst. I'll be watching the skies for you. Ja. Aber wo ist denn der Captain? Ich dachte, das war der Captain. Captain Quarters. Careful waving that fancy gun around. Ship Office. Ich würde gerne mein Schiff. Doesn't mean it won't work to keep down troublemakers. No matter the outcome, I won't let my crew down. Don't forget to tell of us in your travels. Ja, geh mal schlafen. Danke. Lass mich. Boris, Junge. Alexander, Diana. Must have taken some remarkable discipline to get you all here. Kannst halt das ganze Schiff sprengen, einfach mit den Never seen a ship like yours before. wohlnehmende Wartungsinsel. Seen any ships before you arrived? Cargo Bay. Engineering. Oh. Yeah. Messer. Wow. I've heard about you, but here you are. Hey. I wonder what it's like out there beyond our little community. Das Schiff sieht auch von drinnen viel größer aus als von draußen. Das ist halt so custom-made. Ich kann mit der nicht reden darüber. Breathe and that technically is... Ship's clear. Okay, wir sollen mit Hope Tech reden. Wo war Hope Tech? Da waren wir nämlich schon mal bei Hope Tech. Ah ja. Waren die in Narion oder waren die in Volo? Valo. Waren Valo. Und da waren wir vorhin erst. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Hauptteil. It's just us among the stars again, Captain. Jump complete. Welcome to Freestar Space. We're gonna do a quick scan for contraband and you can be on your way. Ich glaube kein Kontraband. Alright, that's it. Welcome to Hopetown. Ich war mir gerade nicht mal sicher, Alice, ob ich Kontraband habe. Ach so, jetzt habe ich das erst gecheckt, wenn du Geologie upgradest, dann kannst du auch zum Beispiel Vanadium auf der Oberfläche. Vorher siehst du einfach nur die billigen Ressourcen auf der Oberfläche. Und wenn du das upgradest, dann siehst du halt auch die geilen Sachen.
Dann kannst du zum Beispiel sagen, jo, hier, da ist jetzt Vanadium. Ah. Hier fehlt mir auch noch 2 Tiere und ich wusste nicht wo. Das ist wahrscheinlich Fisch. Müssen wir nur noch mal Das finde ich auch mal. Den Bug hatte ich am Anfang mal. Ich würde das Bug nennen tatsächlich. Dass ich halt nicht lande, sondern einfach im Schiff teilweise spawnen, aber nicht ausgestiegen bin, so weißt du. Best defense. You ready to do some business? Music to my ear. Execute. Speechless Fire. Notizen könnte ich eigentlich auch mal ablegen. Howdy. Howdy. I don't want to hear any complaints. Kann ich eigentlich überhaupt Tech auch mein Schiff modellieren? Auch dein Freund. Das ist schon gar nicht mehr. Hotech is the everyday working person. We got what you need. Ja, genau, die will Chlor. Certainly. Was kann ich hier bei dir modellieren? Ein Frachtraum. Na gut, den. Das ist jetzt ein neuer Frachtraum. Ich hatte ja den hier, der ist noch besser. Und ja, dieses Docker Hope. Human Rafter. Bin mir sicher, ich habe irgendwo halt, also ich habe ja den 36er. Oh, die haben so eine als Rumpf, so eine. Interessant. Ich würde sagen, wenn der jetzt stärker ist, Junge. Er erzeugt auch nur 24. Einer erzeugt ja mehr. 29 oder so. Und halt auch nur einen nehmen kann. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man also was haben die denn für Waffen? Haben die irgendwas krasseres noch? Wir haben auch diese Waffen hier. Und die sind meiner Meinung nach von Dingens. Aber die hätten auch so ein Armstrong-Cockpit. Das Problem ist, das sieht halt nicht gut aus. Der ist neu. Den habe ich erst freigeschalten. Den habe ich auch, glaube ich, als C-Klasse. Ne, als C habe ich den noch nicht. Nur B. Aber der ist halt nicht schlecht. Den gibt's halt. Aber ich den hier finde ich fast cooler, weil der halt so seitlich ist. Du könntest ja theoretisch den hier nehmen. Und dann den. Ich habe ja momentan den White Dwarf. Der hat halt Antrieb 90.000, aber nur 3.000 Manövrierschuhe.
Der hat mehr. Der hat halt, die haben auf jeden Fall, der hat 4. 4,8 hat der hier. Antriebsschub. Ob ich den da reinpacke. Der eigentlich Klasse C. Der ist Klasse A auch nur. Ja, der 9000 Antriebsschub war 3000 Manövrierschub, ne? Der hier ist halt ganz cool, weil der passt so. Ich weiß nicht, warum der hier dann nicht so gemacht ist. Aber finde ich persönlich. Hat auch mehr Antriebszustand. Er wiegt natürlich mehr auch. Und er natürlich gleich hier wieder mit, ja. So viel Geld hast du nicht, aber. Wie viel kostet so ein Frachtraum? 9000. Wäre aber auch, den kannst du auch in alle Richtungen schieben, den Frachtraum. Ah, weil ich habe ja hier, ich habe die ja versteckt. Ich will den da rein haben. Den dann komplett schwarz färbe. So. Das wäre sogar okay, würde ich sagen. Haben die eigentlich einen Tieren? Oh, guck mal, das wäre ja noch geiler. Oder? Ich nehme den da wieder rausnehmen. So. Und den da, so wie ich ihn eigentlich haben wollte, da reinpacken. Der sollte nämlich ursprünglich da gar nicht außen sein. Ich würde tatsächlich nur diese Antriebe, das so, den kopieren einmal, den da rein. So. Dann haben wir noch ein bisschen übrig. Dann haben wir trotzdem ein bisschen mehr Frachtkapazität. Mobilität steigt. Bundesdistanz sinkt. Ist ja nix. Wo sind die anderen Frachtdinger? Ich weiß gar nicht mehr. Achso, die sind ja hier oben dahinter. Da so. Hier versteckt. Nur die könnte ich ja dann auch woanders hinsetzen. Noch. Die nicht so auffallen. Zum Beispiel hier. Wo die Stroud-Verstrebung ist. Warum habe ich da eigentlich Stroud-Verstrebung drin und nicht das alles eins nach vorne gesetzt? Das verstehe ich nicht. Ach ja, stimmt. Ich muss ja noch färben dann.
Sind schon teuer. Also wenn die hier nicht... Also an sich sind die nicht teuer. Nur in Kombination mit Masse teuer. Nominal. Guck mal, wir haben nicht mal eine Warnung diesmal. Wir haben nicht mal eine Warnung vom ne? Nur kein Geld mehr. Can I help you? Oh, let me see your manifest. We'll unload that. Wow. 128 Credits. Ich meine, wir können jetzt zumindest mal fragen. Hallo? Oh, hello. Sure, that sounds like me. What can I do for you? I'm a little busy, but I think I could spare some time. Ah, so that's what this is. Oliver Camber told me to expect you. His courier just left. Didn't say you'd be so rude about it. But I guess that's the kind of company Oliver keeps. I did some research on ships from that era, so I have a decent enough idea of what we need to do. So grab drives didn't really take off until after the ship was built. But I've got access to an ancient grav drive that looks like it could be compatible. It's some minor adjustments. It's in good shape, too. Parts not cheap, though. Neither is the labor. Just pay the combined cost of parts and labor, and it's yours. 40.000 Credits haben wir gerade ausgegeben. It's a pretty big ask, given how rare these old grav drives are. Ja. I'm not sure about car. As much... Not sure that's the best way to get me on your side. Easy. Tell you what. Sounds like this is for a good cause. While I can't give you the part for free, I won't charge you for the work. Wait! We still have business to discuss. Ja, nee, ich mach was anderes. Ich hab kein Geld für dich jetzt. Ich mache jetzt erstmal hier. Ja, wir reisen erstmal nach Aquila City. Das machen wir erstmal der Hauptquest. Was auch nochmal nach Red Mine. Welcome, people. I didn't see that because I turned the notifications on. I'm doing good. I would say I'm distracted. Hello. We've been gone forever. This never gets old. Lift
anybody watched Stargate, you may notice I tried to build Stargate inspired ship. Grav jump spinning down. Yeah, thank you. Welcome to Freestar Space. We're gonna do a quick scan for I'll probably contraband. change back to You can be German on for your these way. streams. But it's appreciated. Scan complete. Go ahead and land. First time in Aquila, by the way. Cobalt, Benzo, Argon. Lucid. The capital of the Freestar Asphalt. Landing struts primed. Retros firing. Hello, Captain. Is Aquila City this cowboy city? The exact opposite of New Atlantis. All right, we're here. You ready? Because once we get started, I'm gonna be riding your tail till this is over. No. Go. There's something you should know up front. I'm a Co. As in Solomon Co., first man on Aquila. That tale I mentioned before, the one I think is connected to an artifact, it's something of a family legend. After Planetfall, Solomon spent years mapping Aquila, and he found a tiny little patch of nothing on his sensors. The kind of nothing Anomaly. An artifact produces. He called it the Empty Nest. Said it was a place even the wildlife of Aquila wouldn't go. Because you'll find a whole lot of nothing. Gravitational anomalies are a little hard to pick up in an area with tons of starship traffic. Not to mention all the electronics from the city and security scramblers that the Freestar or smugglers out on the frontier put down. Wow. Yeah, and the Coast have been coasting on that for 10 generations now. Solomon's always a larger-than-life figure if you read the histories, but if you just listen to a few recordings of the man, he was simple. Just wanted to keep moving forward. Solomon's maps are locked up tight in the local gal bank. We'll be heading there. You're handling this whole captain thing. What a shithole. What's this? You'll have a tech. Oops. That's not a problem. And you're springing for the new reactor? It's still under manufacturer's warranty. Yes. Can I get an invoice? What you need one of those for? Corporate policy.
Is it okay if I just write it on a notepad? As long as it's written and signed, it could be on a loaf of bread. Got another freighter that needs clearance on New Homestead after this one. You should inspect your ship for... Hey, what can I do for you? New Homestead is doch UC territory. Hold it. By order of Marshal Daniel Blake, I need to inform you we've got some trouble at Gal Bank. Folks might be in danger, so you may want to steer clear. Never a dull moment around here. I know you. You're Sam Coe. Marshal will be damn glad to have another Freestar Ranger helping out. Afraid your information is a couple years out of date. Not usually, but he took charge of the situation because the bank robbers are part of the Shaw gang. The Marshal's had a lot of experience dealing with the gang, so he's calling the shots. Wie konnte eigentlich eine, ich sag mal, eine Fraktion... It's just behind me on the right. The place is on lockdown, so you should steer clear unless you can help out. Die halt deren Stadt quasi wie ein fucking Shadow aussieht, mit nicht mal künstlichen Straßen, sondern einfach Dreck auf dem Boden. Halt so krass sein. Und dann haben die halt auch alles so mehr so Erdenwaffen und nicht so moderne Waffen. Well, all I know is there was an attempted bank robbery and things went sideways. You'd have to ask the Marshal if you want the whole story. Wenn ich schon sein Holz Kolben sehe, ja. I guess that'd be the Marshal's call. Frankly, it ain't going well. Looks to be a stalemate. Maybe a little outside help would do some good. Well, I doubt those robbers are gonna let us leisurely peruse the Galbank vault. You better see if we can help move this situation along. Look at this shit. Kila City. Feels like I spent half my life trying to get out of this place. Kila City, my ass, you. Like who? Not you, not one of your rangers, and not these city guards neither. Ich meine, ich finde den Kontrast natürlich cool, aber mein Ansehen über die FC ist gerade noch mehr gesund. You need to stand back now. I don't mean to be rude, but I don't know you. Now please, stand back. Kila City at its finest, I see. Never a dull moment. Well, I'll be damned. Sam Coe. Been a long time. I won't hold my breath about you being here to take the badge again. Listen, Sam, just so you know, I don't blame you for how it went down. For the others, though, you might get a different reception. Thanks. I appreciate you saying so. But I figure some of that reception is owed. Still, I appreciate the sentiment, Marshal. It seems you got a situation. My friend here may be the answer you're looking for. All right, Sam. I'll trust your judgment on this one. Some folks from the Shaw gang tried to rob the place, but they got spotted by a guard. They took everyone inside hostage, and now they're keeping a watch so we can't move against them. They're using the intercom to communicate. It's a big group that hides outside the city and runs smuggling jobs off-world. They take in all kinds, rookies and veterans alike. Judging by their lack of preparation, I'd say this particular group is green as hell. Probably their first attempt at heist. That should work in our favor. Right about now, they're probably wishing they'd just stayed home. They won't talk to me. Say they don't trust the badge. They want a neutral negotiator. In other words, they didn't have a plan for this, so they're stalling while they come up with one. Without demands, I ain't got much to work with. About all we can do is wait and see. It might come to that.
But first, I just want you to talk to them. Find out what they want, and then report back to me. Take it slow and steady. Look for every opportunity to de-escalate. You got this. Hey, you in the bank. I'm sending in a negotiator, so don't shoot. Hands where I can see him, and don't try nothing. You're the negotiator, huh? If you think you're just gonna walk up here and get us to surrender, you're dead wrong. Ach so. It's Jed. Jed Bullock. Well, ain't you polite? So tell me, stranger, how do I know you're gonna deal straight with us? I don't know you, so why should your word mean anything to me? Whoa! Take it easy there. I see what you mean. I'm so ready to get out of here. Okay, I can see you're not just the Marshal's tool. You want what we want. A nice, happy ending where nobody gets hurt. Maybe. So let's talk. They talk too damn much. Complain about everything. But as much as we'd like to, none of us has shot one yet. We want to guarantee a safe passage to the spaceport and a ship. We'll drop the hostages off somewhere safe in the system. After that, we'll radio back where they are, and the Marshal and his crew can come and get them. But if anybody follows us when we break orbit, we start shooting people. Got it? What, you think we want to stay locked up in here? Hell no! Oh, hell, the Freestar Rangers have got ships. They can give us one of them. This whole damn job's gone wrong. It was supposed to be just a quick hit. Clean and simple, you know? So let's all try to keep our heads, yeah? Because my guys, they're going crazy in here. I don't know how much longer we can last. What do you mean? I know. I'm not disagreeing with that. You have to believe me, we never meant to take hostages. Nobody's been hurt, so maybe the judge won't come down too hard on us. Yeah, I think this has gone on long enough. You go tell the Marshal we'll come quietly. You'd make a decent ranger with the way you handled that. Boy, Marshal. Security around here is a joke. Ouch. Nothing we can't handle. That What's the didn't go well. word? First things first. How'd you get the Shaw gang to stand down? Ja, krass, Junge. Considering those are Shaw's people, that's damn near a miracle. Here, you've more than earned this. You got us out of a tough spot, and you did it with courage that's not common. As a matter of fact, you might just be Freestar Ranger material. If you're interested, head on over to the Rock and ask for Emma Wilcox. She handles the new recruits. All right. Now that lives aren't on the line, let's get back in Galbank, see if we can get those maps. Mhm. Marco, are you alright? They didn't hurt you, did they? It's okay. Boah, wo sind die...
Räubers. We'll take it from here. Nee. Nice job. I've had quite enough excitement for now. I suppose I'll have to write a report about all of this. All right. The family has a few different deposit boxes secured in here, so let's look around. Here's a copy of the key. Okay, now remember, something was from an earlier generation. So it's not going to be on a slate. Big bundles of paper is what we're after. Oh, no. Jacob. Of course that old mule saw this coming. Jacob? He's just a bitter old man, interfering in what's none of his business. That we do. I was hoping to avoid the estate when we landed. Cora's gonna be so mad. We really gotta do this. Maybe. I know, it's just... it's personal. Alright, fine. He's my dad, okay? We're not exactly on friendly terms. He probably figured I'd come for the maps at some point. Got ahead of me. Family business just wasn't something I wanted to get into, you know? God, that's the worst part. They're thick as thieves. Last thing I need is Jacob in her life. Let's leave it at that. One thing's got nothing to do with the other. I was hoping for a quick in and out. No muss, no fuss. Turns out my luck didn't hold. Listen, there's gonna be a whole lot more of this ahead if I need to talk to my old man, so... I'll try. But... get ready for it. Okay. I'll say right up front that if you're short on credits, Hello. That is in the bar. Yeah. Well, look who it is. How are the settled systems treating you? Make any enemies yet? Waiting. I do a lot of that these days, but the shortest path to a goal sometimes requires patience. Choosing to act is what puts you in conflict with others. It's not about how pure the intentions are. Once you start making a real impact on the universe, there's always more and more people who end up on the losing side of your decisions. Someone always gets hurt. You and I might agree there, but someone always comes along thinking there's a better way, that they can help. Take the United Colonies.
or even the Three Star Collective. Both of them full of people trying to make the settled systems better. But that didn't stop them from fighting each other. I guess that's just the nature of things, isn't it? People start by thinking they're doing the right thing, and then your version of what's right collides with someone else's. Why even bother? You can play the game of power, call it leadership, call it righteousness, but it's all manipulation in the end. Better to just let people be. A single person achieving their own ends is at least honest. Helping people is just another form of control. Ah, there I go again. I was in danger of waxing philosophical last time, and now I'm knee-deep in it. I should stop while I'm ahead. I'll catch you around. I'll see you around. Mm-hmm. Welcome to the hitching post. Not quite opening day, but close enough. Yeah, that's right. Been scraping together the money for months now. I got some help from my girl Alejandra too, but not as much as everyone's saying. I swear half the people in the city think I'm freeloading off her, which really burns me up, you know? Anyway, that's probably more than you wanted to hear. Let me know if there's anything else you need, yeah? Ja, nö. If you had a good visit, tell a friend. Kein Platz mehr für Fracht. Roland Arms, Hitching Post, Shepherd General, da ist keiner. Midtown Minerals in Stonewood Inn. Turmcover mit dem Gedenkstätte Midtown Meadow. Sanctum-Universum, Haus der Aufklärung ist Trash. Ehrliche Earls Alien Extravaganza. Nein. Aha. Okay, let's all just take a breath here. We all want to protect people from the Ashta. We're on the same side here. The hell with that. This ain't the way things are done, and that's the end of it. With due respect, I have repeatedly explained that I do not need permission. I came to you in the spirit of cooperation, but if this is the reaction... 20 years, we've done this my way, and it has always worked. Always! Why are you trying to fix something that ain't broke? Mr. Wilson, we can deal with the Ashta better, safer. We didn't turn down fire or space flight because we managed just fine until that point. I will not be talked down to like this. Okay. Miss Alpin, please don't take any further action until we've had some time to think this over. All right? We need to be smarter, better in the way we handle the Ashta. Wie es hier einfach alles aussieht wie in so einer alten Burg, Junge. So Retro-Punk-mäßig. Roland Arms. Hier wäre. Ah. Hier ist. I don't do payment plans or... Sure, Laredo makes some good guns. More than a few, yeah. Unless you're up in the core, life around here ain't easy. Folks can find their way into all kinds of trouble. I've had no end of desperate souls come through that door in search of a way out. I know it ain't technically my fault when someone buys one of my guns and starts shooting up the town, but I still don't feel great about it. Hopefully you ain't one of those kind. No. I'm sure I got what you need. Maybe. Elegance.
Na, guck mal hier. Habe ich eigentlich... Ich hab doch... Achso, die verkauft... Kann ich nicht verkaufen wegen... Weil die ja... Da gibt's den Chance-Laden. Die gibt's ja auch überall. Everyone's got this love affair with Solomon Coe. Nobody's being objective about him. Was? Brew. Midtown Minerals. That's the rock, right? Might want to steer clear of the stretch. Lots of crime over there. Them trade authorities been hounding my regular... You an independent hauler? Lousy. To put it bluntly, the trade authority is muscling in on my business. So far, I've kept them at bay. But they've been stepping up their game lately. They got all their tricks. Intimidation, extortion, bribery, blackmail. Nothing's off the table. Of course, everyone turns a blind eye, as long as the Council of Governors finds their services useful. So, I'm on my own. But that's my problem, not yours. This is what I've got at the moment. This is what I got at the moment. Ich hab halt nicht viel. Can't be that bad, can it? Wow. Ich hätte hier immer so einen Klump von den seltensten Materialien liegen. Insane. Alter Schwede, Junge. I'm going to play button over. A half day. I talked with Miss Kassler and she'll give a full guided tour. I mean, no offense, but isn't it a bit small? And there's not as many attractions as I'd like. Miss Kassler built this whole thing off donations and what she could throw together. It's not like Aquila's swimming in museums here. Fine. But I want your class to write an essay about what they learned. I was planning on that, ma'am. I wish we had... Welcome to the Coe Heritage Museum. I offer a brief tour and I'm happy to discuss the city's history as well. I have artifacts that date all the way back to the time of Solomon Coe himself. Very well. People are proud of their history here, so we get more visitors than I was expecting. So it gets pretty busy here, especially with school field trips. Aquila City was founded over 150 years ago by Solomon Coe, a scientist and explorer from Earth. Along with other settlers, Coe built the structures you see in the part of the city we call the core. Those proud buildings still stand today. The planet was dangerous, so they built a wall around their settlement. Eventually, they ran out of space and started building outside the wall. Ah. Certainly. Most people know Solomon Coe as the founder of Aquila City and the father of the Freestar Collective. He was an astrophysicist who lived on Earth in a place called Wyoming. Solomon was born around the time people first started living in space. Later in life, he designed starships, and when Earth was in peril, those ships helped to save humanity by taking them to new homes in the stars. The bravery and heroism it took to save humanity. Whew, goosebumps. During the Great Exodus, Solomon came to this world.
He named our star Cheyenne, which was also a place on Earth, and gave Aquila its name too. He and some others built the settlement that would go on to become Aquila City, and his descendants still live here today. There are some things I would kill to have. I mean, wait, not literally. But I would pay a lot for. You see, the Coe family lost a treasure trove of old historic documents ages ago, and those documents would be priceless to have here. Huh. Those old things. Well, all of them were owned by our city's founder, Solomon Coe. He's more than that, really. He's one of the greatest heroes of the settled systems. These documents would be, like I said, priceless to the museum and to our guests. Just taking it in? The history. I'll pay far more than anyone else would, that's for certain. Jacob Coe and I have talked at length, and his great-grandfather was a troubled man. He sold off various historic documents to cover debts. They could be anywhere. Troubled is a charitable way of putting it. Great-grandpa was a walking disaster. He almost lost everything, family estate included. Those documents she's talking about, they're real. We even have a few that survived. Your father donated what was left to the museum. Jacob did what? I didn't think charity was in his vocabulary. If you find any of that trove of documents, I will pay dearly for it. How could you? But thanks. Think of the future generations that could benefit from seeing such important history. Komm gleich zurück. You're still awake, right? I am. Und ich würde gerade hier. Kann ich ja nicht. Mal so. Ah. That is not something I expected to hear today. I assume you're somehow associated with the United Colonies? I've received some odd messages of late. Hier sollen wir das abholen. Several that bordered on being incomprehensible. Honestly, I thought it was some kind of strange prank until now. A bunch of gibberish about dire consequences and frequency modulation and genetic reconstruction. It all came across as rather unhinged. Hey, I get it, but we have to collectively let go of this feud with the UC. And besides, this is really just about a tree and someone who is really, really attached to it. Are you defending the UC? I must say, I expected more from a Coe.
Well, I'm afraid you've wasted your time because I'm not authorized nor particularly inclined to release any of our pieces. That includes 100-year-old tree branches. Sorry, but it's staying in storage. Wo ist denn der Ast? Oh, are you a friend of Sam? I hear what you're saying, but I'm afraid it's out of the question. I guess I don't want to impede anything important. I don't know. I guess it does take up space that could be used for other items. I can't believe I'm doing this. Yeah. Please return it in one piece. And will never return. What überhaupt? Die auch schläft. Ich bin übrigens die goldene Long Liver, die ich habe. Long Liver. Heißt die Long Liver? Nee, wie heißt die Waffe nochmal? I forgot it. I simply forgot it. Mind if I take the long way? Nö. For sale. Aha. Sinclair's books. Could I get a digital copy of the things I buy here? No. What? Why not? I sell books, physical books. Space is a premium on my ship. If I could download it to my slate, I could have a whole library. There are places you can go for that, ma'am. Just not my shop. Alter, Karen, Junge. Good day. Wait, can't we? We're done here. Gut. Ich will eigentlich nicht mit Karen in Kontakt kommen. My husband, if you ever find an old Earth printing of City of God, I have been looking for it for ages. I am a bit of an aficionado of old Earth novels. Ja, du siehst Well, doch truth aus be wie told, it's Karen, more of an Junge. obsession. Reading their stories is a revelation, not only for, the pure imagination, but the window you get into long-gone historical eras. I'll pay handsomely for any books you find like that. Except Charles Dickens. Definitely not Charles Dickens. Oh, nothing wrong at all. When colonists were forced to leave Earth for good, cargo space was precious, and for some reason everyone thought to bring their Charles Dickens collection. No, I mean he was an amazing writer. His stories are timeless, but what I'd give for a copy of Sense and Sensibility, or the Three Musketeers, oh! The original Three Musketeers, mind you, not the dozens of interpretations of it. If you call that reading. Movies, slates, theater, all have their appeal. But books, you can get a window to mankind in its earliest days, or their adventure with Homer, or the actual thoughts of Julius Caesar penned in his own hands. And they offer visions of the future and wonderfully impossible things and might-have-beens. So, yeah, I do like books. Weird. Yes, I had a husband, but he's no longer with us. Das glaube ich. We loved to travel, and always we'd be looking for rare books. Most of what you see here are mementos. It's sometimes hard to sell, but books are not meant to be hoarded. They're meant to be shared and spark something in us. W.E.B. Du Bois, the civil rights activist? He wrote a science fiction novel. I simply must have this. This is real, right? Thank you. Habe ich das nicht gerade? Let me see. Habe ich das nicht gerade hinter ihr weggenommen? I'm afraid there's nothing you have that interests me. Happily. Möchte, no.
Oder Twist. Ah. Loredo-Waffen werden dauerhaft 5% schneller nachgeladen mit so. Ja. Ich habe gar nicht darauf geachtet, von welchem Hersteller welche Waffen sind. Geht das hier irgendwo? Manchmal ist es auch so ein Black Screen, wenn er. Hier, was? Also hier zum Beispiel nicht. Wie hier zum Beispiel und hier bei Waffen. Oh, weiß ich denn, woher die Waffe kommt? Ja, hier dürfte jetzt kein Black Screen sein. Manchmal ein bisschen. Können wir nochmal rausgehen und dann gehst du nochmal rein. Und dann geht er da. Das ist vielleicht auf der Waffe. Die Lorge war, so hieß sie, genau. Ich meine, hier steht Combat Attack. Hard Target Sniper System. Hier steht zum Beispiel auch nirgendwo drauf, von wem die ist. Weißt du, bei Heckler und Koch hast du wenigstens. Da steht wenigstens direkt drauf, Heckler und Koch, AK, Bett. Hier ist wenigstens ein bisschen gepflasterte Straße. So. Eastgate, the Core, the Stretch. Jetzt hier. Wer ist er? One day next heat leads I find feeding up one of my robots. I'm going to the Asta. Alive. Hallo, können wir reden? Not many people visit. Suits me. I wish people would be here. Oh. Ich erinnere mich ein bisschen an Winterelben. Genau so ein Shit war. What the actual heck are you? Just what the stretch needs. More down-on-your-luck animals. Ich würde das gerne scannen. Blumux. Oder das da. Ich kann das auch scannen. Hi, Junge. Blumux ist der Name. Richtig grau. Wir sie befreien. Step right in, ma'am, and feast your eyes on the marvelous attractions of Honest Earl's Alien Extravaganza. Honest Earls, I can read the sign. Of course you can. But can you believe your senses? Creature. Ich glaube, hier hast du keine Senses mehr, wenn du da daneben stehst. Great and small from the furthest reaches. Mit 73 Damage. Bisschen besser wie die. Das ist halt die moderne Version, ne? The settled systems. Here, in the stretch? Yes, right here, right now. Things you would never see in a million years for just a small price of admission. Huh. Well, it's not that much. Come right in. Who knows what mysteries lie inside the dialectically famous Alien Extravaganza? It'll be nice to see some animals in person. I must ask, if you or your loved ones are weak of heart or of delicate persuasion, do stay away. The Alien Extravaganza may be too much for you.
I mean, admission is kind of cheap. It's probably worth a laugh at least. Welcome, welcome. Let me ask you a simple question, friend. Are you prepared to see something so wondrous and strange that you're sure never to forget it? I'm offering you the chance to see something truly exotic and unique. Now, a small remittance is involved, yes. But if you allow me to explain, I think you'll agree it's a price that's more than fair. I promise you, this is something very real. Just hear me out, and I guarantee you'll change your mind. We got animals from the deepest, darkest corners of the settled systems. What you'll see will delight and amaze. Just a modest fee, and you can feast your eyes. I envy you, truly, for this opportunity. 10 credits. Absolutely. There's a reason folks around here call me Honest Earl. If that's your attitude, then please remove yourself from the premises and make way for the other customers. You have no customers. Big shot. I want car. Lass mal Zirki da drin. Lass Zirki raus. Zirki. Ja, das habe ich mir gedacht hier. Meine $10 ist halt nicht viel, ne? An enterprise in mind. Step right through this door and take as long as you like perusing the menagerie. Oh, and please don't attempt to feed the creatures. In fact, it's best if you don't touch them either. Ja. Dirkie kann sich gar nicht bewegen. Kann Dirkie auch nicht scannen. Auch kein Aluminium scannen, way. Karl, Junge. I want Karl. I want him as my pet. Das sind übrigens alle, die er hat. You can travel the whole... Take care now. I'm surprised there's a place like this in Aquila. Ja, du. Dieser Laden spricht doch Bände. Also wenn du denkst, die Unterstadt von Neon ist Trash, ja. We left Sidonia looking for a better life, only to end up for saving my husband. It just ain't fair. I'm just thankful to be alive after that robbery. Thank you. Got tired of living under the boot. The UC always tells you what to do and how to do it. If you're down, they want to keep you there. I thought maybe hard work and patience would lead to better things, but it became clear that that was never going to happen. The only way out was to leave the UC behind. So I brought the family here. Things aren't much better, but at least I don't have the piglets breathing down my neck anymore. Moving out here cost a lot. Now we're barely getting by. It's impossible to save up anything so Liv can have a future. Truth is, I was a fool to think anything would change. Now Simone and I barely talk, and Liv... That's even worse. You know what the worst thing for a parent is? To look into your child's eyes
and see pity. That's how you know you've hit rock bottom. We've been given as much charity as I can stomach. Without the Low House... I mean, there's something, but it's a hell of a thing to ask. Remember? You asked. Simone, my wife, has got a cousin, Milena Axelrod. Truthfully, I never much cared for Milena. But she runs freight, and I know her routes sometimes take her this way. Milena's family. Might be she'd do something for her kin. I'm looking for a job, and I'll do anything. Well, anything legal. Milena's United Colonies, like us, and I know she's got problems of her own with Aquila City. She clams up the times I've asked. Not even Simone knows. I'm sure she's run afoul of the law somehow. That's kind of how she operates. You are an answer to our prayers. Milena called Simone yesterday. I'm pretty sure she's still in the system. Just giving me any hope. It's a lot. I was so scared. Weiß nicht mehr, wo die Quest jetzt her. Was ist das Kind? Dad keeps saying he's sorry all the time. Mom and Dad keep telling me to go out and play. Ja, im Dreck. Kindspiel im Dreck da draußen, Junge. Hey, jeez, Junge. I spent a lot of my misspent youth in ship's Aggies. missing something. Watch your back. And your wallet. I'm the best survivalist around, and I'm looking for work. You interested? Someone just lost it. Your loss. Steuerlich nicht. Excuse me? Ezekiel. You must be a tourist. Aquila locals know better than to interrupt a man when he's drinking alone. Take it easy. I meant no offense. I'm not the best with people. But since we're already talking, I guess I ought to introduce myself. The name's Ezekiel. Some folks around town call me Easy. Is there something I can do for you? That's right there, my name. Ezekiel. People called me that when I was a kid, and that stuck. A job offer? Huh. I haven't been on a starship in years. Well, maybe it's time to change that. But let me ask you something first. What are you looking for out there? You know, what keeps you traveling? Never heard that one before. Well, for better or worse, you're clearly a person of conviction. If you're serious about your offer, I'll join you. Well, I'm a hard worker. You can count on that. I can start as soon as you need me to. Ja. I'll see ya. Ezekiel. If you're here about the if you got credits, spend them with Ethan. You surprised or disappointed? It's my name on the outside, isn't it? Been here too damn long to let someone else come in and muck it up. Hell, even finding decent help isn't worth the trouble half the time. Ethan's got half a brain in his head, seems like, so maybe he'll work out. More and more as time goes on. Plenty of folks looking to get out from under the thumb of the UC, or taking their first steps to being independent. City's been slow to keep up with all the new people. Took them forever to put up the outer walls, and at this rate, they'll need to expand again soon. No fancy stuff and no special orders. Direkt sympathisch, ja. Also die Leute hier, Junge. Richtig fresh. Hello.
Ja, man sieht auf jeden Might Fall not auf. be the biggest selection in town, but our liquor gets the job done as well as any. I guarantee that. I feel kind of bad for Coma. I'm pretty sure something really bad happened to him in the past. Gonna crash at Sammy's for a week. Can't be. Never spent a credit I didn't have. Right. That's what friends are for. There you are. Oh my God. What's going on? You? I can't believe it. I ain't one of those who needs a lot of money. Great, I guess. Coma's riding high. As in on drugs. I was trying to put it politely. I mean, I get it. We're in the slums. It's not the first time I've seen that. But with him, it's pretty much every minute he isn't working in the fields. His whole life is just work. Get high and sleep. Tried it already. He won't talk about it. In fact, it just makes him hit the stuff that much harder. The best I can hope for now is that he'll find some way to pull himself out of it. Guess that's just life in the slums. You either survive it or you don't. Kind of. He crashes at my place. But man, he could stay too long. I kind of want to tell him enough is enough. But I don't need that drama in my life right now. Hope you have a good day. Oh ja, alles. Power was flickering the other day. Well, it ended up being a couple of leeches, I guess. Ah, die Assi-WG, Junge. Over there. Tourist? I give him 3 minutes before the smell chases him out. Oh, it's genuine stretch in the nostrils there. Oh, they should post a sign, a warning or something. As long as they stay clear of Aggies, they'll be fine. And a mooch. Well, mooch isn't exactly dangerous. But he doesn't do Achilles City proud. Might look rough, but the neighborhood's safe enough. Except Aggies. Don't mind the smell. You'll get used to it, eventually. I don't think so. Bei der Trash City werde ich einfach verlassen. Mal rennen ansonsten. Wholesale. Also ich will hier kein Haus kaufen. Das ist Stone Root Inn. Das hat eine eigene Instanz, okay. A lot of famous people visit Aquila. Popping back a beer, you never know who you'll meet. Yeah, year or two back, I shared a drink with Ron Hope. That man can drink. We'll go. We'll go. Just need to find a time. I was thinking... Neon? Neon? They're barely a part of the Freestar Collective. Kate Foley, when it So we're getting political now? Hopetown's not that different from Aquila. You should try Filburn's Hard beer. workers. It's brewed in Everyone the city, making their and it own ain't way. bad. Die Kneipe hat Charme mit dem. Neon. But it could be so much fun. They say everything's legal on Neon. We'll talk about it later. This place has If you're been in my looking to family stay, for years. Eloise My mother can always handle said that. that the secret My to job's, happiness is... well, There certainly is. My family's owned and operated this place going back generations. Why, the Stone Root's been around so long, it's even older than Midtown, and that's saying something. Aquila City folk value legacy and tradition deeply, and by running this, I get to be part of that. Here you go. The trash here. Keeping the inn running smoothly keeps me hopping. Oh ja. Howdy. Das könnte auch so eine Kneipe in Skyrim oder so sein. Ne, ganz so natürlich, aber so mit dem Stein da drin und so.
So. Hier sind wir ja vorhin da runtergegangen zum Stretch, logischerweise. Ist schon echt eine Muckstadt. Muss man ja mal sagen. Outside the wall, things get dicey. Hostile are no joke. Even for us. Wer? Was? Well, well. Sam Coe finally decides to darken our doorstep again. You know why I'm here. Oh? And what's that? You come to your senses? Realize where you ought to be for once? I ain't asking again. You ain't asked once. Let's hear it. I want you to say the words about what's more important to you than family. Okay, this was a mistake. The only mistake I'm seeing here is you. Bringing your Constellation lackey here instead of my granddaughter. Come to help Sam loot his ancestry? You're not getting those maps. Ich hätte die Finger schon auf dem Abzug, Junge. Nothing's more important than family. Nothing. So? Sam had stuck around, he'd know that. You wouldn't be here. All right, that's enough. Come on, let's you and I talk. In private. Welcome home, Sam. Make your visit short, okay? It's what you do. I must confess, the hum of a grav drive makes me feel alive. Give me a sec. All right, let's talk options. No, I don't. It's just... It's been a while, but this is how it goes. Every time. Really? Okay. That's not bad. Just, give me a minute to brace myself, okay? Round 2 with the old mule can be even worse than round 1. Next time you talk to Jacob, tell him I want a word with him. That'll be our cue. You slip away and I'll keep him busy. Okay. We can do this. Sam's Constellation lackey here to bother me again? Well, that's not your decision, is it? It's co-property by birthright. It stays here. Well, it's not your place to butt in. Maybe you're right. Can't believe I'm saying this. But if it'll get you out of my hair, then fine. You can have the maps. They're in the other room. Here. Key. Ja, hier mit denen ins Ziel. Oh. Da geht's raus. Können wir den Alten nicht erschießen, dann würde uns das Anwesen technisch. Ich sehe auch, warum die Constellation nicht in Aquila City ihre Base hatte. Wenn du hier zuerst hinkommen würdest, würdest du dir auch denken, what the fuck ist das? Never invited Constellation to my house. Aufschaden wird noch zu draußen. Okay. Muss mich nicht inviten, ich verschaffe mir schon Zutritt, keine Sorge.
Not there. Hello. All right, let's see if we can find the empty nest. All right, let me think. The way I heard it, the readings he was getting were normal at first, then they bottomed out. And no creature, alien or otherwise, would dare step inside. There. Found it. Oh boy. That's a problem. Well, you ain't wrong. But let's take a look at what we're up against. First, it's in the middle of the frontier, which we already expected. No problems there, but the usual tussling with alien wildlife. But the empty nest is a cave right in the middle of Shawgang territory. Same outlaws who held up Galbank. Well, just remember, it's about the artifact, not them. Hurting bad guys puts a smile on your face, that's a bonus. Let's get to that cave. You have what you wanted, now off with you. Us Co's have been in government for generations, making sure the Freestar Collective is run the right way. But getting said government to do anything worthwhile is like hurting Ashta. It takes perseverance, compromise, and above all, respect. You try to groom your successors, but wisdom's often wasted on the young. Was that a subtle dig, Jacob? It wasn't meant to be subtle, son. Jeez. More of that Constellation nonsense? We got plenty of real-world, immediate problems. You explorers are a luxury we cannot afford. Ever heard of a certain Solomon Coe? Renowned explorer? He'd be spinning in his grave. Solomon built something. He'd want his kin to protect it, not abandon it in its hour of need. I've had enough of you and your worthless Constellation friends. Show yourself out. Hell no. I've got no control over the actions of those who came before me, and I don't feel beholden to them either. Solomon was a true pioneer and a risk-taker. I respect that. But I'm not him. I'm a man who appreciates the simpler joys in life. I'm no thrill-seeker, and I don't feel like I need to make my mark on the world. A highball of good whiskey, and a sunset to watch it with, it's all the accomplishment I need. Of course. Solomon Coe was a great man, no doubt about it. If it weren't for him, there'd be no Aquila City and probably no Freestar Collective either. And of course, the name comes with certain benefits around town. Catch my meaning. I never turned down a free drink, in Solomon's honor. Should it come my way. Well, you take care of yourself. Überlesen, was liest. It's getting day in Aquila City. The free will in spaces. Hier geht's ins Slum. Okay. Can you even read Jim's inventory? You need a magnifying glass for it. It looks like we're down 2 crates of aluminum. No, the guard took that to reinforce the railings on the wall. I have a note from Bailey here. I can't wait to get back to the ship. The gravity here's something else. People joke. Das auch, ja. Gravity ist auf jeden Fall. Don't even think about leaving the city. Asked out there, and they are no joke. You've been warned. So
we're gonna have a house, Mom? That's what Mr. Tate is working on. We'll have to move out when construction begins. A for real house, like the ones in the core? Of all the folk helping with the house. Nonsense. We will have nothing because Carrots are coming in now. Freestar is not caring. Any damage? No, just some graffiti. We cleaned it right up. I don't like those hooligans in here after hours. No harm, no foul. I mean, some of that work was even pretty good. Almost hated to clean it up. Well, just keep an eye on it. If the water filtration gets busted, it's bottled water until we get it back up and running. It's just kids being kids. It'll be fine. We do what we can to keep the graffiti in check, but what you gonna do? My bet is whoever tagged the water equipment was from the stretch. Recreation field. Mutti. 15-minute warning! Needle mosquito, Mom. Needle mosquito? It means cool, Mom. Duh. Duh. Hopefully the I kids feel will sorry run all for the Liz. energy out of them. She doesn't have any siblings. And the crowd goes wild! Ah, for the Aquila City Champion! Oh, das könnte Werbung wieder. You really going through with it? I get Really tired go of through with it. Oh, if you go through with it, my dear. Laredo Firearms. Da ist Laredo Firearms. You do not want to go outside the city walls. The Ashta will rip you apart. Wer? Welches Mädchen? I've already contacted. There's some moons or planets where you could be the only Ich rede mit dem Mädchen. Nanny? What do you mean? Shooting Range. Kann man hier bei Laredo was kaufen? Und verkaufen. Ich kann schon nicht mehr sitzen Meet heute. all sorts in Aquila City. I think you'll find that we carry... Indeed. As a matter of fact, they're made in this very building. You're standing in the storefront of the Laredo Firearms Factory. Mm-hmm. I designed and manufactured every firearm for sale here. As such, I can offer you my personal assurance they're of the highest quality. When a CEO distances herself from the customers, her decision-making suffers. Here I get to see what matters, what sells, what doesn't, and why. It's invaluable. Plus, it's better than the endless meetings. Let's get you set up. Laredo, was soll die denn? Haha. I'm not impressed. So we had to clean up the graffiti on the rim. Just here for security. Please move along. I need someplace to put the prototypes through their paces. It stinks. But you know, stretch trash will come back. Jetzt immer. Ja. In so einer Waffenfabrik kann man da bestimmt gut was abstauben. Würde ich sagen.
Ich meine, technisch gesehen könnte ich auch einfach eine EM-Waffe zücken. Und hätte dann We got to pay Rasha anything? No, as long as you clean up after yourself, she don't mind. Kill for That's a cup of awfully coffee kind right of about her. now. Mrs. Lance is a killer through and through. Nice grouping on that last one. Yeah, the site was off and to the left. I dialed it in. Same time next week? You know. Vor die Completion natürlich will ich ja den Freestyle Rangern trotzdem beitreten, auch wenn ich das für die große Trash-Fraktion hier halte. No shoot. Das wäre jetzt überladen, den Junge. Da können die ja quasi per se nichts für. Leere Neste sind 700 Meter. Da können wir natürlich unmöglich hin mit überladenem Inventar. I heard Mr. Wright's gonna be looking for an apprentice soon. The robot takes a peach of a job. Can you get certified in time? Shouldn't be a problem. You sure he doesn't have someone in mind? Arbron and Tayo are owned by Reunion, so yeah, you're supporting them anyway. That's fine. I also don't recycle. Are you gonna recycle? Jetzt hier wäre in dem Generous Store. Da hat er nicht irgendwo gesagt, aha. Everyone. I get all kinds in here. Exhausted, more like. It's just me running things here. Makes for some real long work days. Of course, that's in addition to the special orders, trade contracts, and supply arrangements that I deal with on a daily basis. I also work with the Council of Governors, the Trade Authority, the Freestar Rangers, you name it. Feels like I'm providing a service to the city while trying to run a business. So yeah, I don't get a lot of sleep. Take a gander. Wie die Dritche immer wichtig. Aber was? Ich hab doch X gedrückt, Alter. Ich hab doch Q gedrückt. X, genau. Ich hab doch Q gedrückt. Um Waffen, um Sachen zu verkaufen. Wo ich den ganzen Scheiß her?
Aber der hat doch gesagt, es gibt hier auch einen Trade Authority Laden. Wo ist der denn? Ist so terrible. I'm just saying, my family was on the first ship. Proper founders. My ship that landed not too long ago? Sure is something. My great-great would have a grandma's name on the charter. Keep your nose clean. The last thing I wanted. Wo Trade Authority? Bei Trade Authority wäre natürlich hilfreich. Die haben gute Money am Stisse und den kann ich halt übelst gut verkaufen und dann kann ich das, kann ich es clean machen quasi. Gibt's halt leider nicht so die krassen Wegwahl. Ecologies are... My research could open up more of Aquila to settlement. In time. People around here think we own Aquila. They're wrong. The Ashta do. Friend, I gotta confess, I'm not much in the mood for conversation. I know, I shouldn't let that woman get up under my skin, but... well, I can't seem to help it. Girl comes in here with her big ideas about how we defend our city. No respect for the way we've done things for years. No worries about the possible consequences. And expect us to thank her for making our lives more difficult. I tell you, I've never seen entitlement like that. Well then, you got about as much sense as she does. Look, this ain't New Atlantis. It ain't all flowers and chirping birds out there. These walls around us, they're here for a damn good reason. I've trained the guards here for years, again, for a damn good reason. We get it wrong, we not watching all the time, then the ash to kill innocent people. That's the simple reality of the situation. So when someone struts into town with their untested ideas on how to do things better than those of us who dedicated our lives to protecting the city, that don't go over so well. I don't know, some technical mumbo-jumbo about sensors and behavior predictions. That's not the point. She expect us to just change up how things work and I can't abide by it. We've gotten along just fine until now. That's a big if, and I'm not about to do a live test of whatever tech she thinks she got. Look, this is getting my blood pressure up talking about this so damn much. You think you can talk some sense into her? Be my guest. Otherwise, I suggest you leave defending this city to the people who spent their lives doing it. Da oben ist halt ein Enhanced-Laden. If it weren't for the walls. Das könnte halt hier Dings sein, weil das ist halt schon so sass-gelb. Weil das ist der Chunks-Laden. Was ist das? Welcome to Chunks. Please choose your chunks. Wo Dresden? Thanks for choosing Chunks. Das ist richtig motivierend hier. Aber warte mal, vielleicht ist der goldene Playbot. Hier, Handelsgilde. Handelsautorität. Ach nee, das ist Sanctum Universum. Junge, diese Stadt ist ja so unübersichtlich, das ist ja insane. Kanarienohr, Was sind halt die Barracks? Ja doch, ich sag, Trade Authority ist da und da, oder? I didn't? Oh, come on. The answer to the question, if your friend jumps off a cliff, would you? No. No, sir, I wouldn't.
That's a terrible. That's the girl bank. Bank? Whatever. Chunks is such an eyesore in Aquila. But, well, I can go for some chunks. The Rock Bottom Mule. Also hier ist halt terrible. Könnte auch eine Quest haben. Das ist damit immer recht. Ja, okay. Aquila is one of the oldest cities in the settled systems. Hello, and welcome to Terrabrew. Hi there. Hi there. Okay, let's not get a coffee. Aquila City is a trash city, you wanted to say. Wie frage ich denn sowas? Wer kann mir denn eine Auskunft geben? Kann ich hier? Kann ich doch. Das Ding sagt mir, das ist doch Geschäftsverzeichnis. Ne, gibt's auch keinen. Hätte ich nicht vorhin. Doch Handelsaufsicht im Stretch. Oh. Kommen wir nochmal zum Stretch. Something to report? Das Stretch. So, wo ist hier die Handelsaufsicht? Ever run into spacers? Scumbags and scams. Ja, ihr seid auch Scumbags hier, Junge. Da ist ein gelbes Schild, das könnte Great Authority sein. Ne, das ist ein Extravaganza, ja. Diamond's Court. Killer Community Center. Seems like the Crimson Fleet is everywhere these days. Spreading like a virus through the settled systems. They like to set up shop in old facilities. Places abandoned in the colony war. That way. Oh no. How's everything with you? It's been a grind, for sure. I've been seeing it there. Wo soll denn hier die Handelsaufsicht sein? I mean, for real. I need to head over. Takes everything I've got to keep the low house open. You coming? But it still doesn't feel like enough. Got a moment to hear about the low house? It means a lot to me and to others. Yeah, it's awesome. Good to know there's still some folks who can take an interest in the welfare of others. The Low House is a place where folks down on their luck can get a hot meal and a bed to sleep in. More importantly, they can do it with some dignity. No need to beg or steal. Everything's given with no questions asked and no favors owed. I run the place. Have for years.
But to do it, I have to rely on the kindness of others. I'm not saying we don't get the occasional freeloader who's content to take a handout, but in my experience, that's not common. Around here, folks have a certain amount of pride and want to do well for themselves. The way I see it, the Low House is like a bridge that helps them get to that place. Look, I'll be honest with you. We get a little help from some other wealthier folks in the city, but it's barely enough. It takes credits to provide for those in need, and I'm hoping you'll be willing to contribute. If you can spare a few credits, it'll do a lot of good. Thank you. I don't know if you believe in karma, but I do. No. I think you just earned yourself some. Nicht, aber Semco hat das verliebt. Aha. The Low House can only help the community. This means a great deal to me and the community. Keep it up and we'll have to name something after you. Doing the right thing is hard work and grits pay off in the long run. Fick. Alter. Ohne Scheiße. Ich weiß, dass das hier sein soll, laut Dings. Aber... I'm one of those who needs a lot of money or possessions to feel good about my life. Hey. Hello? Die Bude ist halt absolut trash. Wo? Aber ich meine, alles, was ich bis jetzt vom Freestar Collective Raum gesehen habe, war immer irgendwie highly corrupt und die puren Leute waren richtig im Dreck, Junge, richtig. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal da. Ich habe jetzt irgendwie 10 Minuten diesen Laden gesucht, der da nicht ist. That's all. And you're breathing? Back to normal yet? Mostly. Still feels a little weird though. Ist das so ein Guess Vieh? I'm not used to having the tube Ja, out. so ein Porch aus. But it's nothing that would keep me from getting back out there. You need to give it more time, Helga. Guess that means you won't be telling the marshal that I'm approved for field duty. Not yet. There could still be a setback, and I need to be close at hand if that happens. Fine, fine. But you should know that I'm crawling the walls in here. You just take it easy. Shouldn't be long now. I can patch you up, or if you need supplies, I've got those as well. Got into a tussle with a Shaw Gang smuggling ship in Kodos orbit. Had to limp back to Aquila City, with my ride mostly in one piece. It was a bit of a hard landing, you might say. Got a few broken ribs and a concussion. Turns out one of those ribs punctured a lung. Had a breathing tube in for a spell, but that's gone now. Seems I'm healing up pretty good. Last I saw, it was on fire and doing a swan dive into the Kodos sky. Think you could have done better? Yep. Well, maybe you'll get the chance. Got no lack of pirates, smugglers, and spacers out there looking for prey. Glaube ich. Right now, not much of anything. Doc says I need a rest. Meanwhile, I've been trying to make myself useful, reading dispatches and reports and such. That way, when I'm cleared for field duty, I'll know the lay of the land. Wo ist der Doc? Hier? You seen those ashta outside the walls? They keep me in bit. Overall, not too bad. People keep me hopping all the time. Mainly it's minor scruffs, bruises, the occasional broken arm.
The real work is when someone gets attacked by an Ashta. Those are the bad times. Enjoy Aquila City, and for God's sake, be careful. I will be. Just waiting around. Sympathische Viecher. You need to find some common ground. Show an interest. Hier eine Bar haben. I think she Seems that way. Welcome to the Rock, I guess. Well, if you're asking me to toot my own horn, I will oblige. I'm a senior ranger. I coordinate all manner of things, great and small, for our outfit. If you've ever seen the mission board, that's my baby. It's restricted to rangers, though. Just about the hardest way possible. I had, shall we say, a checkered past. Rangers caught me dead to rights and offered a deal. Leniency, if I helped take down my, well, criminal associates. So I took the deal. It was real touch and go, but a lot of bad guys went down. Why, yes I was. Not a half bad one either. Might have gotten a little too cocky, tempted fate too many times, but mainly, I underestimated the Rangers. Big mistake. Initially, all I could do was lament my fortune. Prison, it ain't easy. But I served my sentence. Searched the dark recesses of the soul. I realized the only time I felt genuinely good about myself was working with the Rangers. So after a parole for the very best of behaviors, I nagged the Rangers night and day until they gave me a chance. Haven't looked back since. Adios. Need something? Late one night, Annie Wilcox tried to arrest me for Don't public be causing indecency. trouble now. She'll be a terror when she grows up. I feel for the folk in the stretch. Try and give a credit or two to the Low House when I'm able. You thirsty? Got all sorts of booze. And other stuff. What I've got's better than any swill they'll serve. Ah, it's not mine. I just work here. Yeah, I guess technically the city owns it, but it's really the Freestar Rangers' place more than anyone else's. But yeah, I'm happy to work here. The pay's decent, but it's also the safest job I've ever had. Enjoy your visit. Aquila's just about the best city in the settled system. You got some business with me? That's so. Well, you found your way to the right person. Well, the Freestar Rangers ensure the safety and security of the Freestar Collective and its people. We might hunt down a fugitive, break up a smuggling operation, investigate a starship theft, or put some would-be bank robbers behind bars. Whatever needs doing to keep the people safe, we do. Sure, but we Rangers work across the whole of Freestar Collective space. It can be, yeah. We tend to get called in when there's a threat too big for local security to handle. So that means we hunt the most dangerous game. I imagine you've got some questions. I'll answer anything I can. The number's always changing due to retirements, recruiting, and unfortunately, death in the line of duty. But as far as I know, there's never been more than a dozen Rangers at any one time. Yes. Well, in theory, a Freestar Ranger can go anywhere in Freestar Collective space, even private property. But of course, it doesn't always work out that way. We also have jurisdiction over any local security when we're tracking a fugitive. I'll say right up front that if you're looking to get rich, this ain't the line of work for you. But yeah, we do get paid from time to time to help with expenses and such. Okay then. A word about myself.
I'm in charge of making sure anyone that wants to be a Freestar Ranger is up to the task. That being said, the Marshal wouldn't send you here if he didn't think you had potential. So, what's it gonna be? Are you ready to sign up with the Freestar Rangers? I prefer a more practical kind of evaluation. I'll give you the details if you want to join up. Might be a good fit for you. The Rangers can do a lot of good. Before I hand you a badge, I need to know you can handle the job. You helped out with the hostage situation, but sometimes people just get lucky. Tell you what, use the mission terminal and take one of the listed jobs. Your choice. Come back alive, and we'll talk about you joining up. Then I suggest you get going. Logan says I spend too much time at my terminal. Die Dings eigentlich aus. Retten die Geiseln. Andromus 5. Noch eine Geiselrettung. Ey, wir zerstören Crimson Fleet. He's probably right. You're probably looking for Mary. Kann ich die eigentlich... Also sind die jetzt unter Fraktionsquest eigentlich? Oder sind die unter Mission? Unter Mission. Ja. Wir müssen erstmal zurück zum Schiff und dann müssen wir vor allem erstmal diese Mission da abschließen, die ich gerade markiert habe. Weil das ist nicht mehr so viel Zeit. We're cleared for liftoff. Den Mond gesehen, yay. Orbital pattern locked in. Ja. Wir müssen nur was machen. Da müssen wir hin. Montara Luna. Ah. Welcome to the Freestar Collective. Please maintain your current course while we scan your ship. Wir haben keine Kunden drauf an. Chill. You are good. Ja, natürlich. Viele Außenposten. Erzählt aber sogar als ein Stadtsymbol. Also Hauptsymbol. Everything checks out. Landing initiated. Captain, do you require my assistance? Nö, glaube ich nicht. Mighty proud. I'd help out in the fields myself if I thought Michaela's my little girl, my pride and joy.
I raised her right here in Montera Luna, where she was born. Makes me mighty happy to watch her work in the fields. She has her mama's knack for planting, rest her soul. I was. Me and every other wagoner for generations. The saying goes that the wagoners have deep enough roots on Montera Luna to put our crops to shame. She passed on years ago. If my damn ticker has anything to say about it, I'll be joining her in the next life soon enough. Michaela runs the place. I haven't been much use around the farm since my heart started getting bad. You'd be damn right. With my ailments, well, a lot of the work has fallen to her. It's a big responsibility, and I know she worries about me too. But my little girl, she's a trooper. I've never been more proud of her. When things get tough, she doesn't give up. She's a wagoner through and through. Yes, I did. I was born in this house, and I plan on dying in it. The farm hasn't changed a bit since I was a kid. That's the Freestar Collective for you. Off you go. Wo ist Michaela? Die Wagoner Farm. Crops aren't going to tend to themselves. Hier, ihr habt auf jeden Fall eine coole Farm hier. Hier könnten wir auch einen Crop-Außenpost oder generell halt einen Farm-Außenposten bauen. Wer bist du denn? Look at that chunky. Good folk here. Hard workers. More chunkies in the back? What is this? Hope you find what you're looking for. What is it? These guys are doing really well for themselves. Good on them. Ich suche eigentlich hier Michaela, aber ich finde Michaela nicht. Der hat super wenig Schwerkraft, aber trotzdem gute Atmosphäre. Und jetzt hier auch keine Hilfsarbeiter. Hier Aluminium. Was ist das? Und bei. Beides. Da ist er, Michaela. If Waylon's cooking was a bit better, this place would be paradise. Since I was old enough to pick up a bucket, yeah. Auch weniger. This farm's been in my family for generations. In fact, there have been wagoners living on this farm almost as long as humans have been in the Cheyenne system. As far as I know, it's just me and my dad. This is the one and only Wagoner family farm. The only other Wagoners on Montera Luna are buried in our family cemetery nearby. Like I said, this farm's been in our family for generations. It's home. And it'll continue to be home as long as there's a Wagoner still breathing. Okay, Mainly grains and root vegetables.
We rotate through a few different kinds. It's good for the soil. Also got some livestock and other animals, mainly to keep us fed. But we sell the extra meat and eggs when we've got them. Not much different from the other farms on Montera Luna, really. Have a good one. Ja. We're clear. Maneuvering into position. And we are now in stable orbit. Ja. Also Aquila City ist halt wirklich nicht so geil. Was sie eigentlich kriegt. Das Crimson Fleet, die haben ein eigenes Gebiet. Also viele Planeten sind ja halt nicht besetzt quasi. Also die durften ja nur so und so viele haben. Bolivar. Okay, wird das mal nach Neonwoods springen? Ja, warte mal, wo ist denn eigentlich unser Haus? Ich will nicht zu Vladimir's Haus. In der Nähe. Die große Laredo Cube. Hey, mein Haus ist in... Oh, der hat's mir gesagt, aber... Warum habe ich da jetzt keine Mission mehr für? Ich weiß wirklich, wo mein Haus ist. Also es ist halt die Planete. Ich weiß nicht, das System weiß ich nicht. Haben wir was Anlage Personalnotiz? Ich muss doch dann theoretisch... Ich kann ja theoretisch in den abgeschlossenen, beendeten Quests gucken.
Das ja eine der ersten Quests war. Da habe ich hier noch irgendwo eine Quest. Nee. Ich habe jetzt 3 Hauptquests bis jetzt immer. Ich weiß doch nicht, in welchem System in den Notruf. Oder geh in die Zimmer mit dem New Homestead, sprich mit Joyce. Ich habe keine Ahnung, ja. Wo mein fucking Haus ist. Das kann halt überall sein. Und ich weiß es halt nicht. Das kann ja legit überall sein. Ich bringe jetzt einmal kurz noch Wolf zum Den. Da kann ich wenigstens die gestohlenen Sachen wegsteuern. Ich muss einfach nochmal zu der Geilbank, glaube ich, und fragen, wo das Haus ist oder was. Aber ich sehe auch nicht, dass die Quest irgendwo abgelegt hat. Ich bin bei der 125.000. Ich wollte da jetzt einfach mal hingehen und einfach Stuff da. Das ist eigentlich, die haben ja kein Schild, die Station mit aber was will ich da voll reinjodeln? And we're docking. Looks like this place has seen better days. How may the trade authority? Certainly. Mhm. Ah ja. Ich hab doch so 1, 2. Verkaufen, die sind hier bei denen halt fast nichts wert, wie gesagt. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Ich will mich nicht erinnern, dass ich das irgendwann mal aus Versehen eingesteckt habe.
Das ist halt quasi environmental stuff auf dem Schiff. Ups. I try not to trade in gossip, but if you have any verifiable information, Anything I can help you with? Nope. Not really. Not really. Locks, air pressure, drive. Nirvana-System, Junge. Die Eisen im... Wo? Oh. Andromeda. All good to go, Captain. Yes, we're here. Look at those beautiful stars. Time to die. Yes! They're grab drivers. Ha! Got him! EM-Waffen, Junge. Air pressure, seals, ship integrity. Things are gonna get up close and personal. Süße. Should reconsider your life choices. That's his point. But you're next! Ow! Verdammte Frechheit. Now!
Geht auch so eine Brücke wie wir. It's dangerous out there. Glad people like you are around to help. I just knew the Rangers would come through. I never lost faith. Ausrüstung befreien, befreien. It's over? It's over for real. Hmm. I can't believe you did all of that. Easy. You Rangers. Now, if you don't mind, I need to get back to my route. Nicht befugt, dieses Schiff zu fliegen. Okay. Interessant. Ja, die hätte ich jetzt auch. Nächstes Thema. Die Crimson Fleet da weggebombt. Docking seal released. Das Schiff sieht halt meinem super ähnlich. Das finde ich lustig. Also, nicht viel. Krass, aber. Also, ich sehe da so ein paar Teile, die hätte man auch gut verwenden können. Interessant. Hier noch jemand. Hier, wir können den noch scannen. Awesome. Sure, just keep grabbing everything. What could go wrong? No matter how many times we jump, it never gets old. It's nice to see you. Been busy risking your ass for total strangers, huh? You are giving us a run for the money. Do I have to? Fine. Private Psy says hi. No more passing messages. Decorum, Marines. So, Command signed off on our unauthorized training mission. Sadly lost some men, but training accidents happen to the best of us. I stand by it. You'd make a hell of a Marine. But, damn proud to know you two. Command's shipping us off to parts unknown. But would you accept a final parting gift? It's a nice thought, but the galaxy's a big place. That is A richtig. lot of good people owe you their lives. Maybe one day some of us can return the favor. Myung out. Ich weiß zwar nicht genau warum und so, aber I take it. Wir wollen als Level 40, Junge. Wir sollen die jetzt zerstören. Natürlich. Weg. Fällt vor. Channel's open. What can I do for you? Let me just get my ledger.
Ja, aber Schiffsteile. Die kaufe ich. Bin dafür eine Equinox verkauft, eine Lawgiver, Junge, ich sag mal Longliver. Irgendwann, ne? Kennt ihr noch so eine Lawgiver? Ja. Thank you. You ever just forget to sleep when you're on a long haul? Never realize how important the horizon is until it's not there. Warum ist das Schiff eigentlich... Also die fliegen halt so. Oh, wir sind bei dem Planeten, wir sind ja bei dem Mond. Easy. Easy money, Junge. Für die gesetzlosen Captain. Das klingt auch gut. Wir kurz gucken, ob wir mal ein bisschen was ins Schiff einlagern können von dem Zeug, was wir noch dabei haben. Ah ja, wir können auch mehr transportieren, generell. Aber habe ich jetzt eigentlich wieder eine Waffe? Ja. Oh, Rechnung. Wie? Chlor. Eisen. Hab ich eigentlich ein Level gemacht? Ich dachte, ich hatte schon ein Level. Schön, dass wir hier eine Navigationskonsole haben. 220.
They put up a fight, that's for sure. But we carried the day. Please acknowledge. Oh, that was pretty touch and go there for a minute. Ihr seht auch nicht mehr so fit auf. Not everyone would have stuck their necks out for a patrol. Thanks. Any way we can repay you? Credits immer her. You bet. Here's some credits. We gotta resume our patrol. Stay safe. Thank you. Das Hemd da vorne so steht. Sind wir die da nicht stehen? Hallo? Excuse me. Okay. Do a barrel. Mineral kommen. Kata. Let's go. Now, you're not pestering the captain, right, Cora? Pester? You think I'm a pest? Oh, never. Poor choice of words. You being nice to the crew, too? Of course. So this book collection fund I heard about? Don't you always say, don't listen to rumors? Don't always listen to rumors. Denen geht's auch nicht mehr so gut. Das Steph. Aber kann ich kann doch auch mal so. Da geht das nicht, wenn ich landen will. Ah, okay, gut. Wie lange haben wir eigentlich heute noch? Also wir sind jetzt erst 5 Stunden dran, aber ich vorhin nicht mal so einen Daumen. Time to park this buggy. War ich ein bisschen müde. It fits. It fits perfect. Much to see around here. Verlassene Enemy activity detected. Oh Gott. It's fun, I guess. Yes, fun. Warte mal. Pack mal die Nova Blast dahin und die Peacekeeper dahin und das Ding dahin und die Hauptsache. They're doing some serious ship modification here. That can't be good.
mach's ja ungern, aber die Waffe ist für die Entfernung nicht da. Fuck. Da fliegen jetzt schon die Fahrzeuge gerade rum, das war gerade. Low Gravity macht halt gleich nochmal ganz anderen. Oi. Wie sollte er eigentlich dann nur die Hälfte Munition einlegen? Thank you for your contribution. Zu lange nicht auf Planeten, aber böse Buben hier im Metzelt. Das sollte unsere Kasse auch wieder auffüllen müssen. Ich meine, ich könnte natürlich auch rumfliegen, aber einfach drauf. Jetzt hier. Ich trag's, keine Sorge. Warning. My sensors are picking up suspicious activity. What do you mean? Kannst du mir erzählen, da ist noch wer. Immer der Lager. Wo ist eigentlich der Lager hier? Ist da irgendwo? Das kann ich. Die habe ich auch noch nicht probiert, diese Nietenpistole. Nur mein Lagerschlüssel.
Also, aber da könnte ja noch was. So. Eine Schott. Ich will das hier auch Schotti einfach heißt. Also ich meine ja auf Englisch, weiß ich nicht, obwohl die heißt, weil ja noch das ja auch Rumby. Waffennamen scheinen nicht übersetzt zu sein. So gut ist. Die Solarstrahlung hier, die gönnt auf jeden Fall. Das. Ah, das ist ein Robot. Ich mir nicht gedacht, dass hier noch wer ist. Bin ich aber frech. Me and my friend here are gonna teach you manners. Manners make us mad. Ja, du, die rennen halt weg. Ich wäre auch weggerannt, wenn ich die Minigun hier hätte. No doubt. Also nicht, wo er hin ist. Dann finden wir raus. Danke. Jetzt fahren. Jetzt mit rein? Ja. Okay. Wieso muss das eigentlich so krass verschlossen sein? Das war letztes Mal schon so. In so einem Posten. Oder so ein Meisterschloss. Ich habe da nichts dagegen, das zu knacken. Aber lohnt sich für eine Grände halt nicht. Verfolgen. Meisterschluss da. Ignoriere ich auch mal. Extrem so. Aber wo ist denn das Lager? Wo ich die Gesundheit, wo ich die Also, wenn ich so gucke, wie viel Schaden die davon kriegen, im Verhältnis zu dem Terrormorph, ja, ist immer noch dieselbe Minigun. Ich habe die ja nicht upgradet. Ja, ist schon. Uff. Das hier, das Lager. Naja. Ich wusste es nicht mehr. I wonder what they're doing to the ship up there. Ja, nix. Und das hier zusammengebaut. Und die ganze Zeit. Oh, was ist dem Safe ist. Da gönn ich uns doch mal. So, das hätte ich auch so hingekriegt. Ich dachte mir, jetzt benutze mal den Dings, den ich da übrig habe. War wieder wrong. Ich verstehe auch nicht, wie die Leute. Deswegen gibt es vielleicht auch so wenig Trophäen. Weil die Leute sind halt dumm und nutzen halt von Anfang an Mods. Was ja bedeutet, du sperrst dich aus Trophäen halt aus. Deswegen gibt es vielleicht noch nicht so viele Trophäen, wie ich. Also. Ich dachte, hey, warte mal, bin ich gerade doof? So. So? Find something. Oh. Good. Ach, die sehe ich nicht, die Heavy Weapons. Okay.
So, den Captain haben wir hier massakriert. Back to the ship. Mit Emma Wilcox. Sorry, aber der Name ist schon Helium-3. Deposit könnte es den irgendwo geben. Ich hätte einfach auf so einen Mond hätte ich einfach einen Ausbus bauen sollen für Helium-3 und Dings. Ich suche jetzt noch ein Helium, weil der hat halt nichts weiter. Können wir den kurz analysieren hier, wenn wir schon mal da sind. Ich habe mich da jetzt zu gezwungen, obwohl mein innerer Monk immer gesagt hat, do it. Nicht die Planeten, auf denen wir waren, direkt zu kartografieren und zu analysieren, auf jeden Fall. Give me some Helium. Helium 3. In welchem Universum das jetzt ein Game ist, weiß ich gerade gar nicht. Aber wo war denn noch Helium 3 so der Haupttreibstoff? Das war ein Mass Effect? Ich weiß gar nicht mehr. Aber komm, ist Helium so combustible? Dass das so geil ist zum Antrieb? Ich habe keine Ahnung. I really don't know. Das ist auch geil mit dem Mond da so im Hintergrund. Ja. Übrigens, was ich vielleicht mal erwähnen sollte, das habe ich vorher nie so richtig erklärt, sag ich mal. Und zwar, das hier sind eine Rüstungswerte hier oben, ja. Und das hier sind die Werte quasi, die du hast gegen die Umwelteinflüsse. Ich habe momentan halt Zero Strahlung, deswegen kriegen wir ja da so richtig Wumms. Er hat zum Beispiel nichts gegen Thermales, das heißt, wenn ich jetzt da eben drüber gelaufen wäre, über das Vent, hätte ich mich direkt verbrüht, zum Beispiel. Das hier, wir haben halt nichts gegen Strahlung. Den kriegen wir ja da auf den Sack. Hier, der hat ein bisschen Strahlung, der hat ein bisschen Strahlung, aber halt nicht. Reicht halt nicht. Just a tiny bit. Alright, come drop. Töte den Verbrechergang-Anführer. Okay. We're home. Ready for takeoff in 3, 2, 1, go! Looks peaceful from up here, doesn't it? Peaceful. Peaceful. Kayam. Ich würde mal kurz auf hier anzeigen lassen. Nicht, dass wir hier in irgendeinen krassen Scheiß springen. Ja, ist aber auch ein Stückchen. Stars are rearranged. Hi. And we are here.
Gibt's hier einen Sensorkontakt. Weiß ja nicht, was hier abgegangen ist. Aber vergesst immer, dass das davon ist ja die Schnauze quasi. Das heißt, daran muss ich mich ja ausrichten. Das ist eine Relaisstation. Dann. Guten Abend. Ah. Landing site is sufficient. Also für die würde ich sagen, die Fettfinger. Oder auf der Tastatur. Hier genau. Ja, die ähnlich. Also kannte ich auch. Nova Blast. Sorry. Man sollte ja meinen, dass dadurch, dass jetzt der Chat eigentlich wieder mal mehr in meinem Blick ist, außer jetzt gerade, weil ich komplett in die andere Richtung gucke, dass ich das direkt dann mitkriege, wenn wer schreibt. Aber manchmal ist das einfach nicht der Fall. So. Was wollte ich hier? Achso, ich wollte den Dings killen. Den Crime Lord oder was immer. Captain, hello. I am satisfied to see that you survived your most recent sleep cycle. Was genau, dass ich höre, wenn mir was schreibt. Oder was ist. Liegt ja einfach am Blickwinkel. Dadurch, dass ich hier momentan eher alternativ sitze und nicht da, wo ich eigentlich sitze, ist das ein bisschen blöd bei wegen Platz und so. Normalerweise wäre das ganze Setup alles ein bisschen zentrierter. Verbrechergang einführen, so war das. Genau. Ah ja. Das gibt's, ja. Ich weiß nicht, ob das der Nightbot auch gemacht hat. Weil ich das gar nicht unbedingt so geil fände. Auf Dauer, wenn dann die ganze Zeit ein Ping kommt, wenn er schreibt. Wenn das vermehrt auftritt. Geht von. Also damals, wo wir noch RP gemacht haben, wenn dann 1000 Leute oder was die ganze Zeit schreiben, war das, glaube ich, schnell neu. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob die Bots sind, glaube ich, auch alle nicht mehr aktiv oder so aktuell. Und die haben alle gar keine Brechpunkt mehr, hier irgendwas zu machen. Glaube ich. Excuse me. Als wieder. Die Starfield ist jetzt auch
Ja, das... Ich meine, das wird jetzt halt nicht passieren, weil ich noch zu lang muss. Ich habe wahrscheinlich nachgeladen, habe dann aber benutzen gedrückt. Was hat er eigentlich für eine Mission? Das schießt. Ah, meine Freunde da jetzt. Leer. Ungünstig. Ja, die Zeit aber auch 5 Jahre her. Der wurde 52, der Junge, das ist so gut. Du bist jetzt schnell leer. Warum hat der... Hallo? War doch keine 320 Schuss? Dass sie nicht vordrehen kann, wenn ich... Zimmer. Und aufstehen. Was hat er für eine Aggression gegen die Wände? Er macht auch ganz schön Damage. This is my favorite part. Das glaube ich, ja, ups. Junge, ich habe gerade das Gefühl, ich habe hier den Controller-Aim des Todes. Einfach lange noch draufhalten. 3200 Credits. Ich mach ja Kopfgeld, ja. Ja, das ist einfach und lukrativ. Wow. Dafür denn... Nein. Ich meine, es gibt ja den Trick, dass man einfach kurz bevor man die Bosse killt, Shepard's Pie jetzt auch drauf. Ich glaube, die Woche immer im Hello Fresh ist Shepard's Pie, glaube ich. Bevor man Bosse killt, kann man ja schnell speichern und dann der Loot wird ja immer generiert, wenn die sterben quasi. Wenn man dann nicht zufrieden ist, kann man laden. Also wenn du wegen Loot Safe scammst, dann weiß ich es aber auch nicht. Ich hab jetzt, ich weiß gar nicht, also naja, noch nicht ganz. Wie viel haben wir jetzt? 5 Stunden? Also sind wir jetzt, müssten wir jetzt bei irgendwas bei, keine Ahnung, 90 Stunden Spielzeit sein? Ich habe 3 Hauptquests gemacht oder 2 oder so. Ich fühle mich die ganze Zeit so, wenn du in Skyrim im Flusswald warst und dann halt Richtung Weißlauf solltest und dann einfach gesagt hast, nö, geh jetzt überall hin, nur nicht dahin. So ungefähr fühle ich mich die ganze Zeit. So, komplett auf Abwägen. Vor allem weiß ich, dass vieles vom Game sich erst noch öffnet, wenn du die Hauptquest weiter verfolgst. Deswegen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich level auch super schnell und manchmal dann wieder langsam. Aber ich habe das Gefühl, wenn du Planeten erforscht, dann kriegst du halt relativ schnell relativ viel XP. Für Kleinigkeiten. Quasi. Ja moin. Bei so einem plumpen Platin. Oh. Ich höre so einen Scheiß eingepackt war. Linsen.
Ne, der ist ja fein. Habe ich nicht gerade so ein Board eingepackt? Hier so ein... Aber was... Ja. Ich bin ja tatsächlich mehr oder weniger interessiert. Wie dieser Bot heißt. Das Thema ja gar nicht shortcutten. Leder. Aber jetzt so ewig keine Bot-Integration mehr, glaube ich. Mehr oder weniger aus Versehen. So. Hier gab es ja nicht so eine große Kiste, oder? Also so eine geile große Kiste. Aber was fehlt uns hier eigentlich noch? Mal wieder Helium 3. Wow. Gut. Schiffkonzept habe ich gestern auch so gebaut. Vielleicht erkennt man, wenn man Stargate geguckt hat, erkennt man es vielleicht. Weil nämlich die Idee der Lustklasse sein. Hier war doch ein Sensorkontakt. Let's go there. Ein gutes Kino. Also es geht bestimmt noch ein bisschen besser. Ich habe so gut es ging versucht nachzubauen. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Transportkiste. Da haben wir noch eine Transportkiste. Das ist unser Sensorkontakt. Ja, ich meine, gut. Transportkisten. Hier eigentlich. Ja, nein, ich komme da bestimmt noch mal drauf zurück. Töte Spacer, Geier. Spacer zu töten ist ja persönlich. Wie viel wollen die 400 Uran? Mittlerweile müssten wir locker 400 Uran haben. Auf dem einen Links. Aber ich glaube, so viel Platz habe ich gar nicht. Und ich habe vergessen, wo mein fucking Haus ist. Das kannst du halt auch keiner erzählen. Smooth jump. Nice work. Was ist denn hier los? Target shields erect. Ja, der wird halt richtig zerlegt. United Colonies vessel to unknown contact. Please acknowledge. Ups. Ja, setz ich mal wieder hin. Please pick up unknown vessel. Ja, Moment. System Death. All in a day's work for UC SysDef. Mhm. I'm not sure if we would have made it out of there without your help. I hear you've been making yourself Any pretty way we useful can around the repay ship, you? Cora. Möglich. I have, Dad. I want to be as good a Credits. co-pilot for the captain as I am for you.
We gotta resume our patrol. Stay safe. What do you say we get you a new outfit next time we're planetside? It still fits, Dad. And I love it. Now, a new book. Das ist hier so krass mit Büchern. Wobei ich muss auch noch The High Republic, den ersten Band, muss ich noch unbedingt weiterlesen. Ich habe da mal angefangen zu lesen. Und dann habe ich nicht mehr Star Wars The High Republic. Das kann ich nur empfehlen. Das Buch ist auf jeden Fall geil. Und dann habe ich mir die ganzen Witcher-Bücher nochmal in eine Neuauflage gekauft. Weil die haben ein neues Cover gekriegt und alles. Ich habe mir die ersten 3 erstmal nochmal neu gekauft. Oder? Das sind 2, ich weiß nicht mehr. Die muss ich auch nochmal komplett neu lesen. Das ist aber auch schon... Die habe ich mir, wo The Witcher 1 damals erschienen ist, glaube ich, habe ich mir die damals gekauft. So. Also da habe ich die auch. Schon lange her. 2006 war das, glaube ich. So. Was kann der hier? Was ist SP? Antimon. Ah. Wie Digimon oder so. Mehrere Schiffe benötigen größere Graph-Antriebe, um weiter springen zu können. Macht ja Sinn. Landing site locked. Take us in. Ich muss mal kurz anheben. Wie viel wiegen wohl so 400 Uran? Ist die Frage. Wenn ich das Schiff leer habe quasi, dann sollte das nicht so das Problem sein. 400 Uran, wie viele Ressourcen haben wir denn momentan? Wir haben ja momentan nur 290 Ressourcen. Das ist halt auch dieser ganze Environmental Stuff, den wir hier drin haben, der ist halt auch schwer. Darf man immer nicht unterschätzen. Die Grinde ist halt auch so eine Trash-Waffe, ja. Muss ich einfach so sagen, wie es ist. Aber das hier... Okay. Das hier, die Leute hier mal wieder ein bisschen zu killen und so. Es gibt auf jeden Fall gut Equipment zum Verscheuern. Oder er ist in so einer Mine oder sowas drin. Oder. Voll. Ja, komme ich klar mit meinem Bach. Was? Kann ich da durchschießen? Ich habe noch 2 Leute gesehen. Das war Center of Mass. Aber, naja. Also ich habe auch noch 2 Targets. Wie wackelt er denn, ey? Der war 60 PS schon nicht schlecht.
Wo ist denn noch wer? Und meine Schiffshülle hier ein bisschen benutzen als High Ground. Gotcha! You're going down! Können wir spielen nehmen. Tesla, Ion. Well, they don't need it. Die brauchen das auf jeden Fall nicht. Ich finde das lustig, dass in den Streams vor der letzten Pause immer irgendwelche Bots, I guess, reingekommen sind, die mir hier irgendwas verkaufen wollten. Das fand ich immer weird. Hab ich da irgendwas verpasst hier? Wie will ich da? Ein Problem. Hatte ich dich schon? Okay. Meisterschloss. Lalala. Ich meine, es gibt ja eine Mod dafür. Habe ich erwähnt vorhin, dass die direkt die Meisterschlösser knackt. Ich bin da kein Fan von. Ich glaube, ich mache jetzt aber gleich Feierabend für heute. Aber wir haben ja Urlaub. Das bedeutet, wir können ja jeden Tag theoretisch schon ab früh streamen. Ob ich das immer nicht schaffe zeitlich. Das ist sad, aber theoretisch. Oh halt, ich habe gar keinen Einer mehr. Ich dachte, ich hatte noch einen Einer. My bad. Achso, da geht's rein. Essen würde ich halt gar nicht mitnehmen. Es nimmt hier halt nur Platz weg, sag ich mal. Und das war's. Er ist halt ein Lehrlingsschloss, ne? Das ist halt geschenkt quasi. Hat sich jetzt auch nicht gelohnt, würde ich sagen. Ah, ganz blazing. Let's go. So kann. Oh. Können wir hier nicht alles anleuchten? Und hier ein bisschen über die Stehung der Arten. Aber ich muss ja Bücher mitnehmen. Wenn ich nicht weiß, was die Alte kauft. Was bist du eigentlich? Disgusting. Erster Linie. Noch ein Lehrling-Safe. Okay.
I take it. Must hate you. Yes. Boudica. Solomons Abenteuer in der 5. Erhöht den Schaden durch kritische Treffen meiner Charakter auf den 5. Also, ich habe das... gut. Kann auch sein, dass diese ganzen Labs, die direkt mit Mods ins Game gekommen sind, halt einfach die Trophäen nicht kriegen, obwohl sie die Bücher vielleicht lesen. Kann natürlich auch sein. Die Geschichten und Raumzeit habe ich auch schon gehabt und verkauft und alles. Raum. Okay, wir haben hier, glaube ich, eine komplett alternative Route zu unserem Target. Weil... ich muss hier eine Menge Schluss knacken. Das ist ungewöhnlich. Wenn du wirklich, also wenn du zu lazy bist, quasi... oh, hi. Ich hab die gar nicht gesehen. Kann sein, dass wir hier mal wieder überladen werden, aber... das ist eine große Höhle. Kann man hier... Das macht doch nicht den. Ja, komm, Rob ins Offene. Die denn? Ah, 3200 Credits. Das ist das Schöne an diesen. Du kriegst halt dann einen Arsch voll Loot, du kriegst Credits und XP noch oben drauf. Waste not, need not. Die können den ganzen Tag machen, diese Bounty Hunt Quest. Hätte ich überhaupt kein Problem mit. Absolut nicht. Wir haben doch aber... also wenn wir hier den 4er nehmen. Hier passt ja nur in bestimmte Felder. Logischerweise. Zum Beispiel hier. Dann haben wir noch 4 frei. Dann machen wir den hier. So. So. Warte. Sofort. Ach, geh nicht auf. Das ist ja absolut Frechheit. Ich hatte den hatte ich, ne? Ja, genau, dann müssen wir den nämlich nehmen. Dunkel des Dachboden. Wer kennt's nicht? Waffenwerkbank. Warte mal. Jetzt ziehen. Nee.
Kann ich an der Tage. Die hatten einen Standardlauf, ich wusste es. Ich war mir doch die ganze Zeit sicher, dass sie einen Standardlauf hat. Kanalierter Lauf. Jetzt haben wir ja auch eigentlich da. Das Rückstoßkontrolle und höherer Dings. Verlängerter Lauf macht 73,4. Machen alle 73,4. Na, ich würde eh nicht den kanalierten Lauf nehmen. Aber der ist... Aufklärungslaser. Enorm. Wow. Den können wir nicht. Wir können den hier machen. Wir haben noch bessere Präzision. Ich muss eh Waffenmotzen machen, deswegen. Ja, das Siphonrohr lasse ich mal. Mündung. Wenn ich halt nur den Compensator. Den würde ich aber auch machen. So. Actiongriff. Ja. Generell. So. Durchdringende Munition kann ich nicht. Und ein Tech-Mat. Alter. Ne? Ist halt Titanien fertig, das ist halt einfach awesome. Ja. So, Schalldämpfer. Ganz abbrechende Muni. Kann ich die Mikrogun upgraden? Die könnte ich sogar upgraden. Das Rücke... Das klingt nicht schlecht. Das machen wir mal. Laser, Mündung. Wäre schön, dass du dann halt ein Dings draufpacken kannst. Standardmagazin. Panzerbrechende Muni. Kleines Magazin. Oder ein Tech-Mac. Ich will immer für ein Tech-Mac. Wenn nicht anders. Macht halt nicht viel Damage, ne? Aber... It's hell of a lot of fun. Peacekeeper. Ergonomischer, stabiler Schaft. Ja, reicht das mal. Nur ich sie mitgekriegt, dass wir nebenbei, dass wir generell so viel Damage gekriegt haben und dass wir geblutet haben. 100%, wenn ich jetzt von dem was noch aufsammle und den ganzen Kram dann noch. Tracker Alliance Rucksack, nice. Oh, habe ich jetzt einen Tracker Alliance Rucksack gerade? Ich weiß gar nicht. Oh. Bridger. Positron drehen im Moment. Ups. Liegt nicht so lange an der Decke. Gibt's denn hier? See if you can get me vid reception. I'm missing my stories. Was? Hat eine Brille verlegt oder was? Ja.
Der näher. Würde ich meinen. Ja, die lässt sich auf jeden Fall jetzt besser kontrollieren. Schon angenehm. Kann die natürlich die ganze Zeit benutzen, weil das ist eigentlich so mein Powerhouse Last Resort. Weil ich halt immer so viel von dieser 777 von den Spacern und so kriege, bis wenn du halt länger damit nicht, also länger nichts kriegst und dann halt die ganze Zeit damit arbeitest. Schwierig. Was fehlt uns? Jetzt ist was. Kupfer. Sam. Wasser und Antimon. Wasser wahrscheinlich als Eis bei minus 184 Grad. Da ist Wasser wahrscheinlich. Ja. Was gibt's hier? Ein tropisches Kühl, den nehme ich. Ein Digi-Dietrich nehme ich. Antimon. Digitiert zu. Wie sieht denn sowas aus? Wo gibt's? Also ich meine, es muss hier sein, sonst hätte er mir gesagt, Biom vollständig. Jetzt ist immer schwierig, weil ihr ganzer Planet kann auch ein Biom sein. Stimulanz. Ich will natürlich in diese Höhle gucken, ob ich da Antimon finde. Ich finde legitime Sache. Was sieht denn mit unserem Gewicht überhaupt aus? Wir sind wirklich knapp dran, wenn ich's mal. Das sieht aber generell auch sehr, ja, brauchen wir die in die Höhle. So. Ui. Ja gut, das sind dann halt noch so Sachen. Von wegen Porsche und sowas. Gut. Fliegen jetzt noch zu Emma. Und dann. All thrusters firing. How you doing, Sweetie? Well, I'm okay. But I'd be a lot better if... Ja, die mit ihren Büchern, Junge. Red apogee. Surrounded by stars. Let me guess, it'd be a lot better if you had a bigger book allowance. You know me so well, Dad. So, what do you say? Our tiny tin can fragile humans has survived being hurled through space once more. Für keinen Kontraband da. Alright, you're good. So. Also.
Hab ich eigentlich ein Level-Up gemacht eben? Ich glaube, oder? Weiß gar nicht. Planets like these are my favorite. Das wollte ich ja gerade nicht. Ich wollte genau das nicht, dass wir hier einfach so spawnen. Ich nehme mich nochmal hier ins Cockpit wollte. Langsam. Der Stuhl sieht super eng aus, muss ich ja mal sagen. Diese scheiß Logie war, ne? Die wird ja nicht los. Ist bestimmt auch viel wert. Wir haben Kopfgeldjäger. Cracker Lines des Bestienjägers. Was ist los? Hidden. Sind wir so schwer noch? Haben wir noch irgendwas? Zweig da, ja. Mittlerweile auch echt viele Trauma-Packs und so ein Kram. Captain, do you require my assistance? Nö. In Trash Town komme ich alleine zurecht. Würde ich mal behaupten. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, wohin jetzt Aufsicht ihren Laden hier haben soll angeblich. Nur reingelegt haben sie mich da. Nee. Die Schiffsteile. Sorry. Spaceport's always a zoo. War ich jetzt schon 48 Stunden unterwegs? Habt ihr wieder Geld? I want to do your business. Feel free to look. Nee. Also der Dude hier nicht. Good to see you. Oh, you're back. Ja. How'd it go? Einfach alle Missionen immer. Good. You did what I asked, so let's go meet the Marshal. Follow me. We got a lot of bars in the city.
All class joints. Aber ja, alle Trash seid ihr. Deswegen säuft ihr. We're headquartered in the upper floors of the rock, but we also have remote stations throughout Freestar Collective space. Ja, Helps us to identify and respond to threats more quickly. Like I said before, there are less than a dozen rangers in all, and we operate with limited resources. Thankfully, most people respect us and are willing to cooperate. In this job, Places like this make you appreciate home. Are every bit as important as your badge and your sidearm. Was? Wie groß ist eigentlich dieser Raum? Marshall? Emma, I take it you're here because you're satisfied that our new recruit can handle the job. Seems capable enough, and we could use the help. All right then. Step forward, recruit. Let me have a word with you. I've got just one question. Do you pledge to defend the people of the Freestar Collective, even if it means risking your own life? Kommt drauf an. Good. Here, take these. You're now a Freestar Ranger deputy. I'm assigning you to Ranger Wilcox for some field training. Listen good to what she tells you. Welcome aboard, deputy. Congratulations. The Rangers ain't a bad outfit. They're lucky to have you. Wish we could throw you a welcome party, but there's work to do. No. We got word from a farmer on Montera Luna. She says someone's trying to take her farm, and she's afraid she might be in danger. Michaela. Just a name. Michaela Wagner. There have been Wagoners on Montera Luna for a long time, and I'm sure they're proud of that heritage. Well, it's a moon that orbits Montera. It's got a breathable atmosphere, warm climate, and Deswegen heißt er Montera Luna, Junge. Freestar Collective, ihr seid so... Well, most things do at the start. Doesn't mean they stay that way. That being said, best not to assume anything. Just try to keep an open mind. Grab any supplies you might need, and let's get going. Pay attention to what Ranger Wilcox tells you. Der Name halt einfach Wilcox, Junge, ich komm nicht drauf klar. Ja gut, so. Das war wieder entspannt heute hier. Sind wir doch bei 6 Stunden. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir sehen uns morgen. I guess. Ja. Mittwoch.